আসসালামু আলাইকুম। শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ইনোভেটিভ হেলথ রিসার্চের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক স্বাগতম ও শুভেচ্ছা। আমি সুমাইয়া বাশার দোলা, অ্যাসোসিয়েট একাডেমিক লিড হিসেবে কর্মরত আছি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ইনোভেটিভ হেলথ রিসার্চের সঙ্গে। আজকের আন্তর্জাতিক ফ্রি ওয়ার্কশপ সিরিজের এই গুরুত্বপূর্ণ সেশনে আপনাদের সঙ্গে থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আজকে আমাদের সেশনের বিষয় হলো Applied Statistical Analysis in Health Research Using Survey Data, a Hands-on Training with R. এই সেশনে আমরা স্বাস্থ্য গবেষণায় DHS সার্ভে ডাটা ব্যবহার করে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস করার গুরুত্বপূর্ণ কৌশল ও আর সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে হাতে কলম ধারণা লাভ করব। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ইনোভেটিভ হেলথ রিসার্চ একটি গবেষণা ভিত্তিক নন প্রফিট অর্গানাইজেশন, যা শিক্ষার্থী ও গবেষকদের মাঝে গবেষণার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য হলো গবেষণা প্রশিক্ষণ, একাডেমিক মেন্টরশিপ এবং স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের মাধ্যমে তরুণ গবেষকদের দক্ষ করে তোলা এবং গবেষণাকে বাস্তব জীবনের সমস্যার সমাধানের সঙ্গে সংযুক্ত করা। এবার আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমাদের আজকের সেশনের সম্মানিত ফ্যাসিলিটেটরকে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এমডি সালেক মিয়া। তিনি বর্তমানে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অফ স্ট্যাটিস্টিকে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। তিনি স্ট্যাটিস্টিক বিষয়ে ব্যাচেলর অফ সায়েন্স সম্পন্ন করেছেন এবং গবেষণা ও ডাটা অ্যানালাইসিসে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। বিশেষ করে হেলথ রিসার্চ, সার্ভে ডাটা অ্যানালাইসিস এবং আর প্রোগ্রামিং এ ক্ষেত্রে তার বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে। আজকের সেশনে তিনি ডিএইচএস ডাটা ব্যবহার করে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিসের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো আমাদের সঙ্গে তুলে ধরবেন। সেশনটি শুরু করার পূর্বে আমি কিছু শর্ট দিক নির্দেশনা দিতে চাচ্ছি। আমাদের আজকের সেশনটি 1 থেকে 1.5 ঘন্টা সময় হবে। সেশন চলাকালে কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা চ্যাট বক্সে লিখতে পারেন অথবা কোয়েশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার সেশনে সরাসরি জিজ্ঞেস করতে পারেন। আমরা আশা করছি আপনাদের অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশনের মাধ্যমে আজকের সেশনটি ইম্প্যাক্টফুল হবে। তো আর দেরি না করে আমি আজকের সেশনের সম্মানিত ফ্যাসিলিটেটর ডক্টর সালেক মিয়া স্যারকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। স্যার, দ্য ফ্লোর ইজ ইয়োর্স। Assalamu alaikum. Sorry, I'm Dr. না, আমি ব্যাচেলর। থ্যাংক ইউ। সো আমি আমার স্ক্রিনশট দিতেছি। অলরেডি উপস্থাপক যিনি উনি আমার পরিচয় দিয়েছেন। তো আমার টপিকটা ছিল আজকে যে অ্যাপ্লাইড স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস ইন হেলথ রিসার্চ। আমার স্ক্রিনকে দেখা যাচ্ছে? Yes, we can. দেখা যাচ্ছে। ওকে ওকে প্রথমে আমাদের অ্যানালাইসিসের ব্যাপারে যদি বলি, হেলথ সার্ভে ডাটা আর আমরা যখন হেলথ কেয়ারে অ্যানালাইসিস গুলো করি, তো আমাদের প্রাইমারি ডাটা যখন আমরা কালেক্ট করতে যাই, তো অনেক কিছু প্রবলেম আছে, ইথিক্যাল ক্লিয়ারেন্স বা অনেক কস্ট, অনেক তারপরে টাইম কনজিউমিং। সো এর থেকে আমাদের বিশেষ করে পাবলিক হেলথ এন্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফিল্ডগুলোতে প্রচুর আমরা সেকেন্ডারি ডাটা ইউজ করি। তো সেকেন্ডারি ডাটাগুলোর মধ্যে অনেক টাইপের ডাটা আছে। ডিএইচএস ডাটা, যেটাকে আমরা ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে ডাটা বলি, তারপরে এমআইসিএস ডাটা, মাল্টিপল ক্লাস্টার ইন্ডিকেটর সার্ভে ডাটা, তারপরে ডাব্লিউএস ডাটা আছে। এগুলো হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল সার্ভে। আর প্রত্যেকটা দেশে কিছু রিজিওনাল ও ন্যাশনাল লেভেলের সার্ভে হয়, যেমন বাংলাদেশে আছে যে BIIHR, আর অনেক যে হাউস হোল্ড ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে, এরকম অনেক সার্ভে আছে। তো আমার সেশনের মেইন উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এই যে ডিএইচএস সার্ভে, যেটা ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে। তো ওইটার উপরে যদি আমরা বেসিক একটু আইডিয়া নিয়ে আনতে পারি, তো মোটামুটি বাকি সব ডাটাগুলো আর অ্যানালাইসিস গুলো এন্ড স্ট্রাকচার গুলো বোঝা ইজি হয়ে যাবে আর কি। প্রথমে এর জন্য আমাদের ডাটাগুলো ডাউনলোড করতে হবে কোথা থেকে, এই জন্য জাস্ট আমি একটু জিনিস দেখাবো। যে আপনারা ক্রোমে গিয়ে প্রথমে ডিএইচএস লিখে দিলে এরকম একটা ওয়েবসাইট চলে আসবে। মেবি আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে।
যখন আমরা ক্রোমে ডিএইচএস লিখব, ডিএইচএস লেখার পরে আমাদের একটা স্ক্রিন চলে আসবে এরকম। ওকে, তো এই জায়গাতে আমি প্রিভিয়াস আমার ইমেল দিয়ে অ্যাকাউন্ট খোলা আছে, সো আপনারা আপনাদের ইমেল এন্ড পার্সোনাল যে পাসওয়ার্ড যেটা আছে ওটা দিয়ে জাস্ট একবার সাইন ইন করলেই হয় আর কি। সাইন ইন করার পরে জাস্ট নর্মালি আমাদের যে কোনো এরকম কিছু অপশন দেয়, যে কোন টাইটেল, তারপরে আমাদের রিসার্চের অবজেক্টিভ, ওইরকম জাস্ট একটা ফর্মালাইজেশনের কিছু স্টেপস আছে, ওগুলো ফিল আপ করলে পরবর্তীতে আপনাদেরকে এরকম দেবে যে কোন কান্ট্রিতে আপনি সিলেক্ট করবেন বা ডাউনলোড ম্যানেজারে। তো আমি ডাউনলোড ম্যানেজারে যাওয়ার পরে পরবর্তীতে এই জায়গাতে বিভিন্ন কান্ট্রি আছে, আপনি কান্ট্রি সিলেক্ট করার পরে কোন ধরনের ডাটা দরকার আপনার, তো ওই ডাটাগুলো বিভিন্ন টাইপসের থাকে। কেয়ার ডাটা লাস্টে যেটা আমাদের যেমন আমরা যখন এক্সেলে দেখি এক্সেল ফরম্যাট থাকে, সিএসভি ফরম্যাট থাকে, সেম হিয়ার এই জায়গাতে অনেকগুলো ফরম্যাট থাকে এবং প্রত্যেকের জন্য লাইক হচ্ছে আমার মাদার, যেহেতু এটা হাউস হোল্ড সার্ভে, সো মাদার, চাইল্ড, উইমেন ডাটা এরকম আলাদা করে থাকে। তো এই জায়গাতে আমরা নর্মালি যদি আমরা যে কোনো একটা ডাটা সেট নিয়ে কাজ করি, লাইক ধরুন আমরা ইন্ডিভিজুয়াল রো, তখন এই জায়গাতে ডাটার স্টার্টিং এ আইয়ের ডাটা সেট থাকবে। তো এই যেখানে একটা আমি সিলেক্ট করার পরে ধরুন এটা আমি সিলেক্ট করলাম, তারপরে আমি কোন ফরম্যাটে ডাউনলোড করবো, ফ্ল্যাট, স্টাটা, সাস, স্পেসেস, অনেক ধরনের ফরম্যাট। তো আমি যে স্টাটা যে কোনো একটা সফটওয়্যার দিই, ডিএইচএস এন্ড মোস্ট রিসেন্ট দিলে মোস্ট প্রতিটা কান্ট্রির যে কান্ট্রিটা আমি সিলেক্ট করলাম লাইক আফগানিস্তান, ওই কান্ট্রির একদম মোস্ট রিসেন্ট যে সার্ভে ওইটা অটোমেটিক কিন্তু উপরে একটা লিঙ্ক বিল্ড আপ হয়ে যাবে আর কি। তো লিঙ্ক যখন বিল্ড আপ হয়ে যাবে, লিঙ্ক বিল্ড আপ হয়ে যাওয়ার পরে এখানে একটা লিঙ্ক আসবে আর কি। তো এরপরে জাস্ট ওইটা এখানে পেস্ট করলে আমরা অটোমেটিক সেটা ডাউনলোড হয়ে যাবে। এই হচ্ছে একটা ডাউনলোড করার অপশন। আর আরো আছে এমআইসিএস ডাটা, আরো অন্যান্য ডাটা আছে আর কি। তো এই ডাটাটা ডাউনলোড করার পরে আমাদের প্রথমত ধরেন আইডিয়া জেনারেট করা লাগবে, ঠিক আছে। আমি যখন একটা কোন টপিক নিয়ে কাজ করবো, কোন টপিকের উপর রিসার্চ করবো, সেটা আমরা আইডিয়া জেনারেট করার পরে আমাদেরকে বুঝতে হবে কোন ডাটাগুলো দরকার। লাইক হচ্ছে আমি যখন মা লাইক আমার উইমেনদের নিয়ে কাজ করবো, তখন আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল রেকর্ড ওই ডাটাটা লাগে। যদি বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করি তখন কেয়ার ডাটা সেট মানে কিডস রেকর্ড ডাটা সেট সেটা লাগে। তো আমি এই জায়গাতে আমি জাস্ট একটা আইডিয়া জেনারেট করে রাখছি, আমি এই আইডিয়া থেকে একদম বেসিক লেভেল থেকে একদম ফাইনাল মডেল পর্যন্ত কিভাবে বিল্ড আপ করতে হবে সেটা আমি খুব করে দেব। তো আমি আমার মতো করে একটা আইডিয়া ধরে নিছি, যে প্রথম কিছু বেসিক্স আমি দিয়েছি, যেটা একটা ন্যাশনাল লেভেলের সার্ভে, কমপ্লেক্স স্যাম্পলিং ডিজাইন থাকে এই জায়গাগুলোতে, কমপ্লেক্স সরি আচ্ছা হ্যাঁ, আমার ভয়েস কি এখন ক্লিয়ার? Yes, you should carry on. ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, ডিএইচএস ডাটা তো আমাদের ন্যাশনাল রিপ্রেজেন্টেটিভ ডাটা, ওইগুলো কিছু স্যাম্পলিং ডিজাইন আছে, কমপ্লেক্স ডিজাইন, আমি যখন কোড করবো তখন সেটা দেখাই দেবো। আর অ্যারাউন্ড কিছু বেসিক পরিচয় আমি দিয়েছি, এগুলাকে ফান্ডিং করে তাদের হেল্পে ওইটা সার্ভেটা প্রসেস হয়, ওইগুলো আমি কিছু লিখেছি। তো আমার যে আমি মোটামুটি একটা আইডিয়া নিয়েছি, আপনারা অন্যান্য আইডিয়া নিতে পারেন, যে উইমেন্স এম্পাওয়ারমেন্ট এন্ড ডিপ্রেশন। আমি এই একটা আইডিয়া নিয়েছি যে উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট ডিপ্রেশন, এটা রুল বা সিচুয়েশন বা সামথিং লাইক তাদের কনফার্ম কজুয়াল পাথওয়ে, এগুলো নিয়ে আমি একটা কাজ করবো। এই জায়গাতে আমাদের প্রথমে আইডেন্টিফাই করতে হবে কোনটাকে আমি আউটকাম ভেরিয়েবল নিব আর কোনগুলোকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হিসেবে নিব। তো লাইক হচ্ছে এই জায়গাতে আমি ডিপ্রেশনকে আউটকাম ভেরিয়েবল নিলাম। তো আমাদের টিএইচএস ডাটার একটা স্ট্রাকচার হচ্ছে এই লাস্ট, বিশেষ করে লাস্ট সম্ভবত 4 থেকে 5টা কান্ট্রিতে মেন্টাল হেলথের ডাটা অ্যাড করছে। লাইক হচ্ছে বাংলাদেশে করছে 2022 সালের যে ডাটা, তারপর নেপালে আছে, তারপর আফ্রিকার আরো 2-3টা কান্ট্রিতে আছে। তো ওইগুলার অ্যাংজাইটি এন্ড ডিপ্রেশন মেজার করার জন্য ওরা কিছু স্কেল রেডি করছে, যেগুলো হচ্ছে PSQ-9 এন্ড GAD-7। তো PSQ-9 হচ্ছে পেশেন্ট হেলথ কোয়েশ্চেনিয়র 9, এটা আইটেম থাকে এই জায়গাতে। আর GAD-7 হচ্ছে জেনারেলাইজড অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার, এটাতে 7টা কোয়েশ্চেন থাকে স্কেল। ওই কোয়েশ্চেনগুলো মেজার করে একটা স্কোর করে, স্কোরটা যদি এর থেকে কাট পয়েন্টের চেয়ে বেশি হয় তো এটাকে আমরা ধরে নিই অ্যাংজাইটি ও ডিপ্রেশন, কম হলে ওইটাকে ধরে নিই যে অ্যাংজাইটি অথবা ডিপ্রেশন নাই। তো এই জায়গা থেকে আমি ধরে নিছি ডাটা স্ট্রাকচার, প্রথমে স্টার্টা ফরম্যাটটা আমি ইনস্টল করছি। তো আমি নর্মালি স্টার্টাতে ডাটা ম্যানেজমেন্ট করে ফেলি, কারণ সার্ভে ডাটার জন্য সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে স্টার্টা ম্যানেজমেন্টের জন্য। তো ডাউনলোড করার পরে আমার যেহেতু আইডিয়াটা আমি জেনারেট করে ফেলছি, আমার আইডিয়াটা হবে ডিপ্রেশন এন্ড একটা মেইন একটা এক্সপোজার রাখবো আমি, এক্সপোজার বা মেইন একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট। তো উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের অনেক ডাইমেনশন আছে, যেহেতু আমরা সার্ভে বেস কাজ করতেছি তো এই জায়গাতে একটা উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট আছে, এটাকে বলা হয় সুপার ইন্ডেক্স সার্ভে বেসড উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট। ওর আমি জাস্ট একটা কম্পোনেন্ট নিছি ওই জায়গা থেকে। সার্ভে বেসড উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের অনেকগুলো কম্পোনেন্ট আছে, তো আমি জাস্ট একটা কম্পোনেন্ট নিছি, সেটা হচ্ছে ডিসিশন মেকিং অটোনমি।
ডিসিশন মেকিং অটোনমিটা হচ্ছে ওই ডাটা সেটের মধ্যে ধরেন আমাদের কোনো একজন উইমেন তার ফ্যামিলির যে পারচেস ডিসিশন, কোনো কিছু কিনতে তার যে ডিসিশন, তারপরে তার মানি, তার কোন ক্ষেত্রে মানিটা ব্যয় হবে তার একটা ডিসিশন, এন্ড হচ্ছে তার ভিজিটিং, কোথায় ভিজিট করতেছে সেটা ডিসিশন। এরকম 4-5টা ডিসিশন মেকিং ভেরিয়েবল নিয়ে আমি একটা কম্পোজিট ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করছি। জাস্ট নাম দিছি, যদিও এটা কোনো ভ্যালিড উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট না, জাস্ট আমার অ্যানালাইসিসের জন্য নাম দিছি। আর কোভিড আমি জাস্ট 2-3টা দিলাম আর কি, এই জায়গাতে আমি দেখালাম। তো আমাদের ফার্স্ট কাজ যেটা আমাদের এজ এ পাবলিক হেলথ এন্ড এপিডেমিওলজিস্ট যখন আমরা কাজ করি, তখন আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের আউটকাম ভেরিয়েবল এন্ড এক্সপোজার যেগুলো, সেগুলোর মধ্যে একটা কৌশল পাথওয়ে ক্রিয়েট করে। কৌশল পাথওয়ে ক্রিয়েট করা দ্যাট মিনস হচ্ছে আমার কোনগুলোকে আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হিসেবে নিব, কোন মডেল আমি ইউজ করব, সেগুলোকে আমার ডিটেক্ট করে নিতে হবে। তো এখন আমি যদি মডেলিং এর বিষয়গুলোতে একটু আসি, যদি আমাদের ডিপ্রেশনটাকে আমাদের বাইনারি আউটকামে রাখি, লাইক হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট কাট পয়েন্টের উপরে আমাদের যদি সেটা রাখি, ওইটা হচ্ছে ডিপ্রেশন ইয়েস, এর কম যদি হয় সেটা নো। যদি এই টাইপের বাইনারি ক্যাটাগরি করি, তখন আমরা একটা মডেল করি নরমালি, যেটা পাবলিক হেলথে বেশিরভাগ ইউজ করা হয়, যে লজিস্টিক রিগ্রেশন। যদি সেটাকে আবার অর্ডার করি, নন, মডারেট, সিভিয়ার, এরকম কিছু অর্ডার যদি করি, তখন আবার অর্ডিনাল রিগ্রেশন ইউজ করি আমরা। যদি আবার ওইগুলো কাউন্ট নাম্বার হয়, অনেক মডেল আছে, নেগেটিভ বাইনোমিয়াল মডেল আছে, পয়জন আছে, অনেক মডেল আছে, এগুলো ডিপেন্ড করে আমাদের আউটকাম ভেরিয়েবলের ক্যাটাগরির উপরে। তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওই জায়গাতে আমাদের লজিস্টিক রিগ্রেশনটা ব্যবহার করা হয় আর কি, ডিএইচএস ডাটাগুলোর মধ্যে। আচ্ছা, তো তারপরে আমাদের আউটকাম ভেরিয়েবলটা যখন আমরা একটা সিলেক্ট করে নিব, করার পরে আমাদের পাবলিক হেলথ এন্ড এপিডেমিওলজিস্ট যারা, ওরা বেশিরভাগ যে জিনিসটা ব্যবহার করে, একটা কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করে, এটাকে বলা হয় ড্যাগ। ঠিক আছে, এটাকে ড্যাগ বলা হয়। ড্যাগ দিয়ে আমরা আউটকাম ভেরিয়েবলের রিস্ক ফ্যাক্টর যেগুলো, এগুলা দিয়ে একটু আইডেন্টিফাই করে ফেলি কোজুয়াল পাতে ওটা। তো এই জায়গাতে আমাদের উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টটা ছিল এক্সপোজার, দ্যাট মিনস মেইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। আমি দেখতে চাচ্ছি যে আমার ডিপ্রেশনের সাথে উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের কোনো অ্যাসোসিয়েশন এন্ড কোজুয়াল পাতে ওটা কেন। তো এই জায়গাতে কিছু কনসেপচুয়াল ভেরিয়েবল আমি নিয়ে নিলাম। এই ভেরিয়েবলগুলো আমি কিভাবে নিব, যেগুলো আমার ডাটা সেটে আছে, এভেইলেবিলিটির উপরে, প্রিভিয়াস লিটারেচারের উপরে, এগুলোর উপরে। তো এগুলো থেকে আমি অনেকগুলো ভেরিয়েবল নিলে দেখা যায় মডেলটা অনেক মেসি হয়ে যায়। সেই জায়গা থেকে আমি কিছু সিলেক্টিভ ভেরিয়েবল, যেগুলো থিওরিটিক্যাল এন্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইফেক্ট আছে আমার আউটকাম ভেরিয়েবলের উপরে, সেগুলো দিয়ে আমি একটা ড্যাগ ক্রিয়েট করি। লাইক হচ্ছে আমার এই জায়গাতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আর ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা ছিল আমাদের ডিপ্রেশন, এন্ড ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অর এক্সপোজার যেটাকে আমরা বলি, সেটা ছিল আমাদের এম্পাওয়ারমেন্ট। ওকে, আমি বলবো ড্যাগের ফুল মিনিং, এটা আমি একটু দেখাই দিব। আচ্ছা, তো ড্যাগ হচ্ছে আমরা কোজাল পাথওয়েটা দেখানোর জন্য, যে আউটকাম ভেরিয়েবল এন্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের মাঝে কোজাল পাথওয়েটা দেখানোর জন্য আমরা ড্যাগ ব্যবহার করি। তো এই জায়গাতে আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল জাস্ট 3টা নিলাম, এজ, এডুকেশন এন্ড ওয়েলথ। তো এজ বলতে আমাদের এই জায়গাতে উইমেন্স এজ ওর হাজবেন্ড এজ হতে পারে। আমি বাই ডিফল্ট কনসিডার করলাম এই জায়গাতে উইমেন্স এজ, যার ডিপ্রেশনে আমরা কাজ করবো, উইমেনের এজ, উইমেনের এডুকেশন, এন্ড উইমেন যে ফ্যামিলি মেম্বার, ওই ফ্যামিলির হাউস হোল্ড স্ট্যাটাস, ওয়েলথ স্ট্যাটাস। তো ওইগুলা আমরা যখন দেখবো ডাটা সেটটা, এজ গুলা ওরা ডিফল্ট কিছু অর্ডার করে দেয়, ক্যাটাগরি করে দেয়। তো এই ডাটাগুলো সেটগুলো নর্মালি যে মহিলাদের নিয়ে কাজ করে রিপ্রোডাক্টিভ এজ, তো লোয়ার এন্ড মিডল ইনকাম কান্ট্রি যেগুলো, বাংলাদেশ বা আফ্রিকার যে কান্ট্রিগুলো, ইয়েস, হ্যাঁ আমি, হ্যাঁ কোভিরিয়েট এন্ড এক্সপোজার হচ্ছে মেইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, এন্ড আউটকাম ভেরিয়েবল এন্ড এক্সপোজারের মধ্যেখানে আমরা অ্যাসোসিয়েশন টাইপ দেখি, আমি দেখাবো একটু পরে। আর কোভিরিয়েট হচ্ছে আমরা মডেলে যেগুলো অ্যাড করি, যেগুলো আমাদের বেশি ইফেক্ট ফেলে এজ এ কনফাউন্ডার, আমি সেটা দেখাবো। যেমন হচ্ছে এই জায়গাতে এম্পাওয়ারমেন্টটা হচ্ছে আমার মেইন এক্সপোজার, আর আউটকাম ভেরিয়েবল হচ্ছে আমার ডিপ্রেশন। তাহলে এজ, এডুকেশন, ওয়েলথ, এগুলো হচ্ছে আমার কোভিরিয়েট। ঠিক আছে, কোভিরিয়েট মানে হচ্ছে মেইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, অর এই যে এম্পাওয়ারমেন্ট এন্ড আউটকাম ভেরিয়েবল, দুইটাকে ডিরেক্টলি আমার যেটা ইফেক্ট করবে সেটাকে বলা হয় কোভিরিয়েট, অথবা আর একটা নাম বলি আমরা কনফাউন্ডারও বলি। ঠিক আছে, মানে আউটকাম ভেরিয়েবলের রিস্ক ফ্যাক্টর হবে। আবার দুইটাকে আমার কনফাউন্ডিং ইফেক্ট আছে। লাইক হচ্ছে এই জায়গাতে এজ
এরকম হতে পারে যে বেশি এজের মানুষের ডিপ্রেশনটা একটু বেশি, কিংবা কম এজের মানুষের ডিপ্রেশনটা একটু কম। সো কনসেপচুয়ালি একটা উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের সাথে রিলেটিভ। লাইক আপনি দেখেন একজন মহিলাকে নিয়ে কাজ করবেন, যদি ওই মহিলার বয়স বেশি হয় তাহলে তার ফ্যামিলিতে তার ডিসিশন মেকিং অটোনমি, তার একটা রোল অফ ইম্প্যাক্ট, তার যে কোনো কিছু একটা ইফেক্ট কিন্তু বেশি থাকবে, তার লিডিং ক্যাপাবিলিটি একটু বেশি থাকবে। সিমিলারলি তার কিন্তু আবার ডিপ্রেশনও থাকতে পারে। এটা হচ্ছে জাস্ট একটা কনসেপচুয়াল বিষয়, আমি কোনো স্ট্যাটিস্টিক্যাল এখনো যাই নাই। তারপরে একজন মহিলার যদি এডুকেশন বেশি থাকে, সেই জায়গাতে কিন্তু ফ্যামিলির যে ডিসিশন মেকিং পাওয়ার সেগুলো কিন্তু তার একটু বেশি থাকবে। আবার কিন্তু তার ডিপ্রেশনও বেশি থাকবে কিনা কম থাকবে সেটা কিন্তু এডুকেশনের উপর ডিপেন্ড করে। তো সে কিন্তু দুইটাকে কনফাউন্ডিং করতেছে। দ্যাটস ওয়াই ওই উইমেনের এজ এন্ড এডুকেশন একটা আমাদের কনফাউন্ডার। সো আমরা কনসেপচুয়াল এটা নিয়ে ফেললাম। তারপরে ওয়েলথ, যেমন ওয়েলথ, গরিব একটা ফ্যামিলির মানুষ যদি হয় তো তার কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট মানে যে বাসায় থাকতেছে ও দেখা গেল তার ফ্যামিলির সোশ্যাল ইকোনমিক স্ট্যাটাসটা একটু কম, ওইরকম ওয়েলথটা কম ওর ফ্যামিলির, তো ডিসিশন মেকিং অটোনমিটা তার একটু কম হতে পারে, ডিপ্রেশনটা একটু বেশি হতে পারে। তো কনসেপচুয়ালি এই যে দুই তিনটা ভেরিয়েবল কিন্তু আমাদের এক্সপোজার এন্ড আউটকামের উপরে ইফেক্ট ফেলতেছে। দ্যাটস আমরা এগুলো নিলাম আর কি। আমরা আরো অনেক ভেরিয়েবল নিতে পারি, প্লেস অফ রেসিডেন্স, ডিভিশন, অন্যান্য কিছু নিব আর কি। তো এগুলো ডিপেন্ড করবে আমাদের প্রিভিয়াস লিটারেচার এন্ড ডাটা সেটে যে ভেরিয়েবল গুলো অ্যাভেলেবল আছে সেগুলোর উপরে। তো ডেগ সিলেকশন করার পরে আমার মেইন জিনিস হবে আমাদের যেটা বলছিলাম আগে, মডেল সিলেকশনটা। আউটকাম ভেরিয়েবলটা আমি কিভাবে ক্যাটাগরাইজ করবো সেটার উপর ডিপেন্ড করে মডেল সিলেকশন করবো। তো আমি দেখাবো এগুলো আস্তে আস্তে, জাস্ট একটু বেসিক আইডিয়া দিতেছি আমি আমার। আপনারা জাস্ট আপনাদের এটা মাথায় নিয়ে নিন যে আমাদের আউটকাম ভেরিয়েবল হচ্ছে ডিপ্রেশন, আর এক্সপোজার ভেরিয়েবল আর মেইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হচ্ছে এম্পাওয়ারমেন্ট। এটা নিয়ে আমরা একটা মডেল করবো। জাস্ট একটা মডেল নিয়ে একদম আইডিয়া থেকে মডেল বিল্ড আপ পর্যন্ত দেখেন, এরপর ইনশাল্লাহ আপনারা নিজেরাই পারবেন। হচ্ছে কোড, আমরা কিভাবে আর প্রোগ্রামিং এর সেই কোড গুলো নেবো, কিছু প্যাকেজ টেকেজ লাগে, এগুলো আর একটু পরে আমি দেখাইতেছি। তো যে কোনো কিছু যখন আমরা ধরেন এক্সপ্লোর করতেছি তখন যে বিষয়টা আমাদের লাগে যে ইডিএ বা স্ট্যাটিস্টিক্সে সেটাকে বলা হয় এক্সপ্লোরেটরি ডাটা অ্যানালাইসিস। মানে আমি যে বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করব, যে ভেরিয়েবলস গুলো নিয়ে কাজ করব, ওগুলোর ব্যাকগ্রাউন্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স, মানে টোটাল স্যাম্পলের মধ্যে এগুলো কত পার্সেন্ট আছে, ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স বলা হয় ওগুলোকে। তো যদি সেগুলো ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স গুলো আমাদের ক্যাটাগরিক্যাল ভেরিয়েবল হয় তাহলে সেটাকে আমরা ফ্রিকোয়েন্সি, পাই চার্ট, বার চার্ট এগুলো দিয়ে আমরা দেখি। আর নুমেরিক্যাল হলে আমরা আরো কিছু ফিগার আছে বা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, মিন, যেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি, এগুলো দিয়ে আমরা করি আর কি। আচ্ছা, কমপ্লেক্স সার্ভে ডিজাইনের যে বিষয়টা আমি বলছিলাম, তো এটা হচ্ছে আমাদের যখন ডাটা কালেক্ট করা হয় তখন টোটাল বাংলাদেশে ক্লাস্টার থাকে, প্রত্যেকটা ক্লাস্টারে প্রথম আমরা ডিভাইড করে ফেলি। তারপরে ওরা দুইটা স্টেজে ডাটা কালেকশন করে, ওটাকে বলা হয় 2 স্টেজ ক্লাস্টার স্যাম্পলিং। প্রথম স্টেজে ওরা ক্লাস্টার গুলো ডিপেন্ড করে, পরবর্তীতে ডাটা কালেকশন করার জন্য স্টার্টার ডিভাইড করে ওরা। তো এগুলো দিয়ে আমাদের একটু ডিভাইড করে নিতে হয় 1000 দিয়ে। ওইগুলো একটু স্ট্যাটিস্টিক্স এর ব্যাপার স্যাপার আছে, স্যাম্পলিং টেকনিকের ব্যাপার স্যাপার আছে, আমি ওগুলো জাস্ট কোড করার সময় একটু দেখাই দেবো আপনাদেরকে। আচ্ছা, আর হ্যাঁ, এটা একটু মাথায় রাখবেন যে অলওয়েজ ইউজ সার্ভে ওয়েট মেথড উইথ ডিএইচএস ডাটা। সবসময় আমাদেরকে সার্ভে ওয়েট ইউজ করতে হবে, নতুবা আমাদের ন্যাশনাল লেভেলের যেটা রেজাল্ট, প্রিভিলেন্স অ্যান্ড রেজাল্টেন্ট যেটা ফাইন্ডিংস ন্যাশনাল লেভেলের, ওইটার সাথে আমাদের মিলবে না, বায়াস আসবে আমাদের। তো ডিএইচএস ডাটা বলেন যে কোনো ডাটার একটা রিপোর্ট থাকে, যারা অথরিটিস আছে ওটা একটা রিপোর্ট দিয়ে দেয়, ওই রিপোর্টের সাথে আমাদের আবার ওইগুলো মিলতে হবে আমাদের ফাইন্ডিংসটা। এর জন্য আমাদের মেইনলি সার্ভে ওয়েটটা ইউজ করতে হয় আর কি। আচ্ছা, যে ভেরিয়েবল সিলেকশনের যে বিষয়টা বলছিলাম, তো আমরা অনেকভাবে সিলেক্ট করতে পারি, ডেক দিয়ে সিলেক্ট করতে পারি, বা স্টেপ ওয়াইজ কিছু প্রসেস আছে আমি দেখাবো। এগুলো আবার আমরা যে এআইসি, বিআইসি, এআইসি মানে হচ্ছে একাইক ইনফরমেশন ক্রাইটেরিয়া, বেজিয়ান ইনফরমেশন ক্রাইটেরিয়া, ওগুলো একটু দেখাবো আমি। এইভাবে আর কি আমাদের কনফাউন্ডার বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল গুলো সিলেক্টেড করতে হয়। তো নর্মালি যেটা এপিডেমিওলজিতে বা পাবলিক হেলথে বেশিরভাগ এটা হচ্ছে প্রচলিত, অনেক প্রচলিত ডেক। আর এটা হচ্ছে একটু মেথোডোলজিক্যালি যখন আপনি একটু নোবেলিটি আনতে চাইবেন আপনার কাজের মধ্যে, তখন আমরা স্টেপ ওয়াইজটা একটু সিলেক্ট করি। তবে স্টেপ ওয়াইজের অনেক লিমিটেশন আছে, আমি দেখাবো ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, তো মডেল সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া যেটা বলছিলাম খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আমরা যে আউটকাম ভেরিয়েবল নেব সেটা যদি আমাদের বাইনারি ক্যাটাগরি হয় তখন আমরা লজিস্টিক রিগ্রেশন ইউজ করি পাবলিক হেলথের ক্ষেত্রে। এন্ড পাবলিক হেলথের ক্ষেত্রে এই লজিস্টিক রিগ্রেশন মডেলটা প্রচুর ব্যবহার করা হয়। আপনারা যখন পাবলিক হেলথের রিসার্চ পেপার দেখবেন, কাজ দেখবেন, ফিউচার যখন কাজ করতে যাবেন দেখবেন যে প্রচুর পেপার, মোটামুটি অ্যারাউন্ড 70% লজিস্টিক রিগ্রেশন করে ওরা কাজ করে পাবলিক হেলথ আমাদের। আর কাউন্ট নাম্বার মডেলিং, এই যে দুইটা রিগ্রেশন মানে নেগেটিভ বাইনোমিয়াল
ওগুলোকে বলা হয় কাউন্ট নাম্বার মডেলিং। ওগুলো যদি আউটকাম ভেরিয়েবল কাউন্ট নাম্বার হয়, লাইক 0, 1, 2, 3, 4, তখন আমরা এই নেগেটিভ বাইনোমিয়াল বা পয়সন রিগ্রেশনটা ব্যবহার করি। এগুলো হয় নর্মালি এরকম, যে ধরেন যে এএনসি, অ্যান্টিনাটাল কেয়ার, প্রেগনেন্ট উইমেনরা তাদের বাচ্চা হওয়ার আগে যে হসপিটালে যায়, ডাক্তার দেখাতে যায়, তো এটাকে বলা হয় এএনসি বা অ্যান্টিনাটাল কেয়ার। আর বাচ্চা হওয়ার পরে যদি ডাক্তারের কাছে যায়, তো ওটাকে বলা হয় পিএনসি বা পোস্ট নেটাল কেয়ার। তো ওইগুলোর ক্ষেত্রে ডাব্লিউএসও আমাদের একটা একটা যে নাম্বার অফ টাইমস রেকমেন্ড করে দিছে, এটা হচ্ছে একটা আইডল টাইম, লাইক হচ্ছে 4 বার বা তার থেকে বেশি, এটা যা ওকে একটা আইডল টাইম বলে। তো এগুলো ওই ক্ষেত্রগুলোতে আসলে ওই যে কাউন্ট নাম্বার মডেলিংটা ব্যবহার করা হয় আর কি। আর যদি কন্টিনিউয়াস থাকে আমাদের, তাহলে লিনিয়ার রিগ্রেশন ব্যবহার করে। তো এগুলো একটু কম ইউজ হয় আর কি। এগুলো বেশিরভাগ ওই যে মেশিন লার্নিং এ এক্সপ্লেইনেবল পাবলিকাল যেগুলো, ওইগুলোতে একটু বেশি ব্যবহার করা হয়। আর সার্ভাইভাল অ্যানালাইসিস বা কক্স হ্যাজার্ড রিগ্রেশন, তো ওইটাও আমাদের ওই যে এএনসি তে আমরা ইউজ করতে পারি আর কি, এএনসি তে ইউজ করতে পারি। ওগুলো একটু অ্যাডভান্স। আর ক্লাস্টারেড, এই যে আমরা লজিস্টিক রিগ্রেশন বললাম না, তো ওই জায়গাতে আমরা মাল্টি লেভেল অ্যানালাইসিস করতে পারি। মাল্টি লেভেল বলতে আমরা প্রতিটা গ্রুপ করে করে প্রথমে এরিয়া ওয়াইজ মডেলগুলো আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল গুলো মডেলিং দিব আর কি। তো তখন আর কি মাল্টি লেভেল মডেলিং করি আমি ওইটা দেখাবো একটু যদি টাইম হয় ইনশাআল্লাহ। তো লজিস্টিক রিগ্রেশনটা হচ্ছে এরকম যে আপনার কোনো কিছু ওয়ার্ডস মানে আমরা যদি বুঝি আর কি, স্ট্যাটিস্টিক্স এটাকে ওয়ার্ডস বলা হয়, যে প্রবাবিলিটি অফ সাকসেস ডিভাইডেড প্রবাবিলিটি অফ ফেইলিউর, মানে কোনো কিছু হবে আর কোনো কিছু হবে না, তার একটা রেশিওকে বলা হয় আর কি ওয়ার্ডস। তো এটা হচ্ছে লজিস্টিক রিগ্রেশন, একটা ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন। তো আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশনটা বোঝা লাগবে না, জাস্ট আমাদের একটা ইন্টারপ্রিটেশনটা বুঝতে পারলেই হবে, যদি আপনার স্ট্যাটিস্টিশিয়ান না হন আর কি। আচ্ছা, তো সার্ভে ওয়েট ইউজ করা লাগে। আর ওয়ার্ডসের ইন্টারপ্রিটেশনটা কিভাবে হয় আমি জাস্ট যদি বলি, ওয়ার্ডস পেপারে যখন আমরা লিখবো বা আউটকাম যখন আসবে, তখন ওআর শর্টকাট করে ওআর আসে আর কি। তো ওআর এর ভ্যালু যদি আমাদের 1 হয়, তখন এটা নাল ধরা হয়, মানে এটা কোনো অ্যাসোসিয়েশন নাই বা কোনো খুব বেশি ইফেক্ট নেই, আর নাল বলি আমরা এটাকে স্ট্যাটিস্টিক্সে। আর ওআর এর ভ্যালু যদি 1 এর চেয়ে কম হয়, তাহলে ধরে নিই আমরা এটা লোয়ার অডস, মানে একটা এই যে 100% থেকে আমরা বাদ দিই, এটা বলি এত% লোয়ার অডস। আর যদি 1 এর চেয়ে বেশি হয়, তাহলে এটাকে আমরা বলি আমরা হাইয়ার অডস। নরমালি আমরা এরকম ভাবে ইন্টারপ্রিটেশন করি। আর কনফিডেন্স ইন্টারভ্যালের ব্যাপার স্যাপার আছে এই জায়গাতে। ওয়ার্ডস রেশিওটা যদি আমার কনফিডেন্স ইন্টারভ্যালের অলওয়েজ ওয়ার্ডস রেশিওটা আমাদের কনফিডেন্স ইন্টারভ্যালের ভিতরে পড়বে। লাইক হচ্ছে এই জায়গাতে ওয়ার্ডস রেশিও হচ্ছে আমার 0.75, একটা কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল হচ্ছে আমার 0.602 1.30। তো এটা কনফিডেন্স ইন্টারভ্যালের ভিতরে পড়ছে, কিন্তু এটা হবে আবার ইনসিগনিফিকেন্ট, কারণ ওয়ার্ডস রেশিওটা যদি আমার কনফিডেন্স ইন্টারভ্যালকে টাচ করে, তাহলে এটা হচ্ছে আমার ইনসিগনিফিকেন্ট। তাই হচ্ছে আমার এখানে ওয়ার্ডস রেশিও 0.75। তো আমার লোয়ার কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল যদি হয় 0.60 আর আপার যদি হয় 1.30, তাহলে আপার কনফিডেন্স ইন্টারভ্যালটা কিন্তু আমার 1 কে ক্রস করে ফেলছে, সো এটা ইনসিগনিফিকেন্ট। তো যদি কনফিডেন্স ইন্টারভ্যালটা আমাদের আবার যে 1 কে টাচ না করে, তাহলে আমাদের এটা সিগনিফিকেন্ট বলি আর কি। আমি যখন আমাদের মডেলের আউটপুট আসবে, তখন আমি দেখাবো। তো ইন্টারপ্রেটটা কিভাবে করি, লাইক হচ্ছে ধরুন উইমেনের ওয়ার্ডস রেশিও হচ্ছে আমার 0.85, এটা হচ্ছে কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল, সরি এটা আমার লেস দেন হবে, মিস্টেক। এটা হচ্ছে আমার ওয়ার্ডস রেশিও, আর এটা হচ্ছে আমার লোয়ার কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল, এটা হচ্ছে আমার আপার কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল। আর পি ভ্যালু এটা অনেক সিগনিফিকেন্ট আর কি, হাইলি সিগনিফিকেন্ট, এটা লেস দেন হওয়ার কথা ছিল আর কি। আমি লেটেক্সে করতে, এর জন্য মিস্টেকলি এটা হয়ে গেছে, ডলার সাইন দিলে এবার ওই যে লেস দেন সাইনটা চলে আসবে। আচ্ছা, তো এটা কিভাবে ইন্টারপ্রেট করবো, লাইক হচ্ছে women empowerment is associated with 50% lower odds of depression. যেহেতু আমাদের 1 এর চেয়ে কম, দ্যাটস আমরা ইন্টারপ্রেট করব যে লোয়ার odds. Yes, I will try ইনশাআল্লাহ, শেয়ার করা হবে ইনশাআল্লাহ। তো ওই যে আমাদের 1 এর চেয়ে যেহেতু কম আমাদের, দ্যাটস আমরা যখন ইন্টারপ্রেট করব, তখন বলবো যে লোয়ার odds। এন্ড অলওয়েজ আমরা যেহেতু আমরা পাবলিক হেলথ নিয়ে কাজ করব, আমরা ডিরেক্ট যে এই ধরনের টার্মগুলো ইউজ করবো, অ্যাসোসিয়েটেড বা কোরিলেটেড। নরমালি অ্যাসোসিয়েটেডটা এই ওয়ার্ডটা ইউজ করে আর কি, কজুয়াল পাথওয়ে এটা বোঝায় আর কি। এটা আমাদের এপিডেমিওলজি একটা ওয়ার্ড, অন্যান্য ওয়ার্ড ইউজ করা আই থিংক ঠিক না আর কি। অন্যান্য ওয়ার্ড আছে যে অ্যাসোসিয়েটেড, এটা অলওয়েজ ইউজ করা বেটার। এন্ড মাঝে মধ্যে জার্নাল পেপারে যখন পেপার সাবমিট করা হয়, আমার মাঝে মধ্যে এরকম হয়েছে যে জার্নাল পেপারে সাবমিট করার পরে রিভিউয়াররা যখন রিভিউ দেয়, তখন ওরা এই জিনিসগুলো আর কি ঠিকঠাক করে দেওয়ার জন্য বলে যে অ্যাসোসিয়েটেড ওয়ার্ডগুলা
আনার জন্য, বা অনেক সময় মাঝে মাঝে আমরা যদি কেউ এখানে মেশিন লার্নিং আমরা কাজ করি, তখন দেখবেন আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল গুলোকে প্রেডিক্টর বলি, ঠিক আছে। তো এই আমাদের পাবলিক হেলথে আবার আমরা খুব ডিরেক্টলি এগুলোকে প্রেডিক্টর বলি না, ডিটারমিনেন্ট বলি অথবা রিস্ক ফ্যাক্টর বলি আর কি, পাবলিক হেলথের জন্য খাস করবো আমরা তখন। আচ্ছা, তো এইগুলো একটু বিষয় আছে। ওডস রেশিও কেস কন্ট্রোল স্টাডি বা অবজারভেশনাল স্টাডিতে ইউজ করি, রিস্ক রেশিও ওড স্টাডিতে ইউজ করি, মানে অনেক টাইম নিয়ে যে আমরা কাজ করি। পারসন ইনসিডেন্স রিস্ক রেশিও, এটা ওই যে পয়সন রিগ্রেশন যদি হয় আমাদের, তখন আইআরআর আসে। যদি লজিস্টিক রিগ্রেশন আছে তখন আমাদের ওডস রেশিও আসে। এই বিষয়গুলো আর কি। আর টেবিলগুলো আমরা এরকম একটা আউটপুটের একটা টেবিল আমরা এরকম বানাই আর কি, এগুলোকে বলা হয় এপিআই টেবিল। আপনারা এমএস ওয়ার্ডে এগুলো কাস্টমাইজ করে বানাতে পারেন, বা এমএস এক্সেলে কাস্টমাইজ করে বানাতে পারেন সুন্দর করে। যেমন এই যে এও, এটা মনে হচ্ছে অ্যাডজাস্টেড ওডস রেশিও। অ্যাডজাস্টেড ওডস রেশিওটা কি আমি দেখাবো একটু পরে যখন আমরা কোড করতে যাবো তখন। যেমন দেখেন এই জায়গাতে এই যে এমপাওয়ারমেন্ট, এটার ওডস রেশিও কনফিডেন্স ইন্টারভাল লেস দেন 0.001, মানে এটা অনেক বেশি সিগনিফিকেন্ট। যদি কেউ স্ট্যাটিস্টিশিয়ান থাকেন তাহলে হয়তো এটা জানেন, অথবা অনেক হয়তো জানেন না। এই যে পি ভ্যালুটা যদি আমাদের 0.05 এর চেয়ে কম হয় তাহলে এটাকে আমরা সিগনিফিকেন্ট ধরে নিই। যদিও আমাদের পাবলিক হেলথে এন্ড এপিডেমিওলজিতে পি ভ্যালুটা আমরা ওরকম বেশি ইম্পর্টেন্ট দিই না, কারণ অনেক সময় দেখা যায় অনেক ভেরিয়েবল, একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আউটকাম ভেরিয়েবলের সাথে theoretically and conceptually highly relevant, মানে highly confounded, highly risk factor, but সেটার স্ট্যাটিস্টিক্যাল ভ্যালুটা আমাদের পি ভ্যালুটা ইনসিগনিফিকেন্ট চলে আসছে, অনেক বেশি চলে আসছে, তখন আমরা সেটা মডেলে নেই। এটা আমি একটু পরে দেখাবো। লাইক হচ্ছে যে এই যে জায়গাতে দেখেন এইজ কিন্তু 1 এর উপরে আছে, কনফিডেন্স ইন্টারভালটা কিন্তু আমাদের 1 এর উপরে, এখানে কিন্তু 1 নাই, সো এটাও কিন্তু সিগনিফিকেন্ট। হ্যাঁ, এই জায়গাতে দেখেন এডুকেশন ক্যাটাগরি যে প্রাইমারি, এটা হচ্ছে আমাদের ওডস রেশিও হচ্ছে 0.95, আর কনফিডেন্স ইন্টারভাল হচ্ছে 0.88, আপারটা হচ্ছে 1.02, মানে এই জায়গাতে কিন্তু 1টাকে ওরা কভার করতেছে, দ্যাটস এটা ইনসিগনিফিকেন্ট। আবার ফিভিলের দিকে দেখলেও এটা ইনসিগনিফিকেন্ট। কিন্তু আবার সেকেন্ডারি ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখেন লোয়ার, হ্যাঁ হ্যাঁ 90% কনফিডেন্স ইন্টারভালটা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স, এটাকে বলা হয় যে আমি যে কোনো জিনিসে আমরা 100 বার যদি স্যাম্পলিং করি তাহলে 5% এরর থাকবে, এটা বলা হয় আর কি স্ট্যাটিস্টিক্সে। তো 5% যদি এরর হয় আর বাকি 95%টাকে আমি কনফিডেন্ট হিসেবে ধরে নিই, এটি যে নাল হাইপোথিসিস রিজেক্টেড। একটু স্ট্যাটিস্টিক্সের ব্যাপার স্যাপার আছে, তো যদি ওইরকম বলি তাহলে এতে একটু প্রবলেম হতে পারে, এর জন্য ডিরেক্টলি মনে রাখবেন 90% কনফিডেন্স ইন্টারভাল মানে হচ্ছে কোনো একটা স্যাম্পল যদি আমি 100 বার ড্র করি তাহলে ওই জায়গাতে 5% এরর থাকবে, এটা আমরা ধরে নিই। বা অনেক সময় আমরা সেটাকে আবার সেন্সিটিভিটি অ্যানালাইসিস করার জন্য 10% এররও ধরে নিই। আচ্ছা, এরপরে যে বিভিন্ন মডেল টোডেল করার জন্য আমরা এরকম টেবিল ইউজ করতে পারি, আবার অনেকে অনেক কাউন্টেড পেপার গুলোতে ফরেস্ট প্লট ইউজ করে, আমি সেটা দেখাবো। তো এই যে কাউন্ট নাম্বার মডেলিং যেটা বলছিলাম আর কি, পয়সন রিগ্রেশনের জন্য আমরা একটা মিন বার করি, ভেরিয়েন্স বার করি। যদি মিন আর ভেরিয়েন্স ইকুয়াল হয় তখন আমরা ওই পয়সন রিগ্রেশনটা ইউজ করি আর কি। অথবা যদি দেখি মিন ভেরিয়েন্স থেকে বেশি, তো ওটা খুব ইম্পর্টেন্ট। যদি মিনটা ভেরিয়েন্স থেকে বেশি হয়, আমাদের আউটকাম ভেরিয়েবলের মিন যদি ভেরিয়েন্স থেকে বেশি হয় সেটাকে আমরা ওভার ডিসপারশন বলি। তো বিশেষ করে যে এএনসি ভিজিট, ঠিক আছে, স্কিল বার টেন্ডেন্স, এই জায়গাগুলোতে ম্যাটারনাল বেশি টপিকগুলোতে বেশিরভাগ দেখা যায় যে ওভার ডিসপারশন মডেলিং। আপনারা যদি যে পাবলিক হেলথ পেপার যেগুলো ম্যাটারনাল এএনসি পিএনসি তারপরে এসবিএ ওগুলো নিয়ে যে পেপারগুলো হয় ওগুলো যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে বেশিরভাগ না অনেক পেপারগুলোতে এরকম টাইটেল আছে যে ওভার ডিসপারশন মডেলিং। তখন ধরে নিবেন ওই জায়গাতে যে আউটকাম ভেরিয়েবল ওইটার মিনটা ভেরিয়েন্সের চেয়ে একটু বেশি। আর নেগেটিভ বাইনোমিয়াল এরকম কাউন্ট নাম্বার মডেলিং নেগেটিভ বাইনোমিয়াল হয়। অ্যাডভান্স কিছু মডেল আছে যে মাল্টি লেভেল মডেলিং আর সার্ভাইভাল মডেলিং, ইকুয়েশন জাস্ট এগুলো লাগবে না। আচ্ছা, তো আমি এখন একটু কোডগুলো একটু রান করে জাস্ট একটু দেখাই আপনাদেরকে। আমার ধরে নেন প্রথমে যেহেতু আমরা ডাটাটা ডাউনলোড করবো, আমি জাস্ট ধরে নিবো যে আপনাদের অনেকের বেসিক আর প্রোগ্রামিং এর ধারণা আছে, আমি ধরে নিবো আর কি। তো ডাটার যে কোনো একটা ফোল্ডারে আপনার আমাদের ডাউনলোড করে রাখবো, ঠিক আছে। ডাউনলোড করে রাখার পরে অনেকভাবে ইনপুট করা যায়। ধরেন এই জায়গাতে ডাটা আছে, এটা জাস্ট পাথটা কপি করবো আমি, পাথটা কপি করে আমি আর প্রোগ্রামিং এ যাবো। তো খাস করার আগে কিছু লাইব্রেরি লাগে আর কি আর প্রোগ্রামিং এর। তো আর প্রোগ্রামিং এ যাওয়ার পরে আপনারা সবসময় এরকম একটা নিউ ফাইল ক্রিয়েট করে নেবেন, ঠিক আছে, বা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করে নিতে পারেন। ফাইল ক্রিয়েট করার পরে আমি এটা যে কোনো একটা নামে সেভ দিয়ে দেবো, লাইক হচ্ছে ধরুন আমার এই যে ফাইল, এটা আনটাইটেল আছে, এটাকে আমি একটা টাইটেল দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। টাইটেল দিয়ে আমার এটা ধরুন আমি সেভ করে ফেললাম, যে কোনো একটা পথে আমি সেভ করলাম।
তো এই জায়গাতে ডাটা আমার নাম দিয়ে আমি এটা সেভ করে ফেললাম, আমার কোডটা এই জায়গাতে থাকবে সেভ করা। তো প্রথমে আমাদের আর প্রোগ্রামিং এর একটু বেসিক আইডিয়া যদি দেই, যে কোনো কিছু করতে গেলে আমাদের কিছু প্যাকেজ লাগে, ঠিক আছে? কিছু প্যাকেজ লাগে। প্যাকেজ মানে হচ্ছে এরকম যে ধরেন আপনি একটা বিল্ডিং করতেছেন, তো ওই জায়গাতে অনেক লেবার আছে, ঠিক আছে? তো এক এক লেবারের এক এক ধরনের কাজ আপনি ডিস্ট্রিবিউট করে দিলেন। কেউ ইট সিমেন্ট নিয়ে আসবে, কেউ ইঞ্জিনিয়ার আছে, তাদের প্রত্যেকের আলাদা কাজ আছে। এরকম করে প্রত্যেকটা সেক্টরের মানুষের আলাদা আলাদা কাজ থাকে। তো এরকম ভাবে আর প্রোগ্রামিং বলেন বা পাইথন বলেন বা স্টার্টাতে অনেক সময় লাগে যে কিছু প্যাকেজ থাকে, ওই প্যাকেজ গুলো কিছু কাজ করে। তো আমি এই জায়গাতে আমার অবশ্য ওইগুলোতে লোড করা আছে আর কি প্যাকেজ গুলা। তো যেমন প্রথমে আমাদের ধরেন যদি স্টাটা এসপিএসএস বা সাহাস ওই ফরম্যাটের ডাটা থাকে, তখন আমাদের যে একটা লাইব্রেরি লাগে সেটা হচ্ছে হেভেন একটা লাইব্রেরি। তো স্টাটাতে সরি আর প্রোগ্রামিং এ আমরা কিভাবে একটা প্যাকেজ ইনস্টল করবো, নর্মালি ইনস্টল লিখে ডট দিয়ে PSCKAGS প্যাকেজ যখন দিয়ে দিব, তখন ডাবল কোটেশন দিয়ে ওই প্যাকেজের নামটা আমরা ভিতরে লিখে দিবেন, HAVN হেভেন। তখন জাস্ট এটাকে সিলেক্ট করে এই জায়গাতে রান বাটনে দিয়ে দিলে এটা রান হয়ে যাবে। অথবা যদি আমি যে কনসোলে যদি সেটা লিখে দিই, তাহলে সেটা আমাদের ইনস্টল হয়ে যাবে আর কি। এই যে এই জায়গাতে যদি সেটা আমি লিখে দিই, এখানে দিলেও আমার সেটা রান হয়ে যাবে। পরবর্তীতে ওইটা ইনস্টল করার পরে আমার ইনস্টল করা আছে, আমি আবার রান করতে গেলাম না। তো যদি আমি সেটাকে ইনস্টল করে ফেলি, তো সেটাকে আবার লোড করাইতে হবে, ঠিক আছে? লাইব্রেরি লিখে দিলে লাইব্রেরি লিখে ওইটার নাম আমি লিখে দিব HAVN হেভেন। তার পরবর্তীতে জাস্ট এটাকে রান করে দিয়ে দিব, তখন সেটা আমার রান হয়ে যাবে। তো এরকম করে অনেকগুলো লাইব্রেরি আছে, হেভেন লাইব্রেরি আছে। তারপরে ডাটা ম্যানেজমেন্টের জন্য আমরা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা লাইব্রেরি ইউজ করি, এটা নাম হচ্ছে টাইডিভার্স। আমি লাইব্রেরি লিস্ট একটু বলি, টাইডিভার্স, ঠিক আছে? সিমিলারলি এটাকে যখন আমি ইনস্টল করতে যাব, ইনস্টল ডট প্যাকেজ লিখে এখানে আমি টাইডিভার্স দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? তো এটা ইনস্টল হয়ে যাবে, জাস্ট রান দিলে পরবর্তীতে লোডের জায়গা জাস্ট আমি টাইডিভার্স লিখে দেবো। এরকম করে অনেকগুলো প্যাকেজ আছে, জাস্ট আমি একটু লিস্ট গুলো দিয়ে দিই। ডিপ্লয়ার, যদিও টাইডিভার্স ইনস্টল করলে জাস্ট ডিপ্লয়ারটা লোড করলেই হয়। পরবর্তীতে আমাদের যখন ভালো ভালো ফিগার আমরা ড্রয়িং করতে চাই, তখন ggplot তো একটা প্যাকেজ আছে, এটা ইনস্টল করতে হয়। তারপর হচ্ছে আমাদের যদি আমরা নিয়ে আর কি রিডার, তারপরে হচ্ছে অনেক প্যাকেজ আছে এমআর স্কিমার ডাটাগুলোকে সামারাইজ করতে। তারপরে হচ্ছে মানে এটা আমাদের ডাটা সামারাইজ করার জন্য ইউজ করা হয়। তারপরে সামারি প্লট, তারপরে হচ্ছে কার এটা আমাদের মডেল করার জন্য, রিগ্রেশন মডেল করার জন্য। জাস্ট কমেন্ট করে দিই এগুলো, কমেন্ট করে দিই। তারপরে হচ্ছে যেটা আমাদের আরো অনেক, যে আমরা যখন টেবিল বানাবো, তখন জিটি, তারপরে ফ্লেক্স টেবিল দিয়ে আমরা এমএস ফরম্যাট, ওয়ার্ড ফরম্যাটে টেবিল বানাতে পারি, আমাদের যে মডেলের আউটপুট আসবে সেটাকে। তারপরে আছে আরো ধরেন অফিসার একটা আছে, এটা অবশ্য লাগে আমাদের, হ্যাঁ এটা লাগে, আরো অনেক প্যাকেজ লাগে। তো বা কোড প্লট আছে আরেকটা। তো ওগুলো প্রত্যেকটা হচ্ছে জাস্ট আপনারা লুপ দিয়ে ইনস্টল করতে পারেন। যদি আর কি আপনারা ওইরকম প্রোগ্রামিং এ এক্সপার্ট না হন, তাহলে ধরুন একটা একটা করে প্যাকেজের নাম এখানে লিখবেন, ইনস্টল করবেন, লোড দিবেন, ইনস্টল করবেন, লোড দিবেন। লোড কিভাবে দিবেন, জাস্ট লাইব্রেরি লিখবেন, লিখে ভেক্টর ভিতরে নাম দিবেন, এটা লোড হয়ে যাবে। আচ্ছা, তো পরবর্তীতে ধরলাম আমি আমার সবগুলো আমি লোড করে দিয়েছি, ইনস্টল করে এই জায়গাতে। যদি আমার আগে পরবর্তীতে আমি প্রিভিয়াস আমি ইনস্টল করে রাখছিলাম, তবে লোড করে রাখছিলাম। তবে আর প্রবলেমে একটু মাঝে মাঝে একটু ঝামেলা হয়, যে আপনি যখন লোড করতে যাবেন বারবার, তখন একটু হ্যাং করে পেলে, অনেকের ল্যাপটপের ক্যাপাসিটির উপর ডিপেন্ড করে। যদি ল্যাপটপের ম্যাট্রিক্স যেগুলো আছে ওগুলো একটু কম হয়, তখন দেখা যায় যে বারবার বলে যে আবার অটোমেটিক প্রবলেম করে আর কি, অনেক ক্র্যাশ করে অনেক সময়। এর জন্য আর কি আমি আগে একটু লোড করে রাখছি। আচ্ছা, তারপরে আরো অনেক জিনিস আছে, যেমন ধরেন সার্ভে, যেহেতু আমরা করবো সার্ভে ডিজাইন করবো, তো এই জায়গাতে একটা প্যাকেজ আছে সার্ভে, এটা ইনস্টল করে নিতে হয়। সার্ভে এটা আমাদের ইনস্টল করে নিব, লোড করে নেব। তারপরে হচ্ছে আমাদের আরো কিছু প্যাকেজ আছে, অবশ্য ওগুলো আমরা পরে দেখবো। আচ্ছা, তাহলে প্রথমে আমি ডাটা সেটটা একটু লোড করি। আমার ডাটা সেটটা আমার যে জায়গাতে আছে, ধরলাম আমি যে কোনো ডাটা নাম দিলাম। যে কোনো কিছুর ক্ষেত্রে যখন কাজ করবেন আর প্রোগ্রামিং এ, তখন এরকম 4টা হ্যাশ দিয়ে দিবেন। প্রথমে আমি লিখলাম ডাটা ইম্পোর্ট, লাস্টে আবার 4টা হ্যাশ দিবেন, কারণ পরবর্তীতে যখন আমি ওই জায়গাতে আবার আসবো, তখন হচ্ছে যে আমার
মানে ধরেন আমি 2-3 হাজার লাইন কোড করলাম, তখন কিন্তু এই জায়গাতে ক্লিক করার পরে ওই জায়গাতে ওটা আমি পেয়ে যাবো আর কি, সাব হেডিং গুলো আমি পেয়ে যাবো, তখন আমার ইজি হবে আর কি। আচ্ছা ধরেন আমার ডাটা দিবেন, তারপরে হচ্ছে আগে রিড দিয়ে আমার যে ফাইল পথ আছে ওইটা একটু দেখা লাগবে, ঠিক আছে। আমার ফাইল পথ থেকে যদি আমি ডাটাটা একটু নিয়ে আসি, 1 মিনিট। ফাইল পথটা জাস্ট কপি করবেন, জাস্ট কপি করলে এই জায়গাতে আমরা পেস্ট করে দিব। এখন এই জায়গাতে লোড করার জন্য অনেকে জানেন যে ডাবল এরকম স্ল্যাশ দিতে হবে, প্রথমে আমরা রেকর্ড স্ল্যাশ উল্টা করে দিয়ে দিই, একটা দিলে এদিকে দিলে দুইটা করে ডাবল করে দিতে হবে আর কি। মোটামুটি আমার হয়ে গেছে, তাহলে আমি আমার কল করে ফেলি। ঠিক সেভ দিয়ে দিলাম, হ্যাঁ ওই জন্য লোড হয়ে যাবে এখন। আচ্ছা এটা হচ্ছে আমার লোড। এখন আমি আরেকটা সাব হেডিং দিই, বেসিক এক্সপ্লোর। যে কোনো ডাটা সেট লোড দেওয়ার পরে আমি ওই ডাটা সম্পর্কে একটু বেসিক এক্সপ্লোর করে ফেলবো। তো বেসিক এক্সপ্লোর নামে আমি একটা সাব হেডিং ক্রিয়েট করলাম, আর আমার ডাটা সেট একটু লোড হইতেছে, টাইম লাগতেছে মেবি, টাইম লাগবে। লোড হওয়ার পরে লাইক যদি আমার লোড হইতেছে ডাটা সেটটা, তো এই জায়গা থেকে যে কোনো ডাটা সেট যখন আমি বেসিক এক্সপ্লোরেশন করবো, তখন আমরা কিছু কমান্ড ইউজ করি, হেড লিখে ওই ডাটার নাম লিখি, তখন এই ডাটার কলাম গুলো চলে আসে। আর কিছু কমান্ড আছে, বেসিক কমান্ড কিছু আছে, ওগুলো আমরা ইউজ করি। তো দেখি আমি ডাটাটা একটু লোড হইতে টাইম লাগতেছে, এই যে লোড হয়ে গেছে। মানে অনেক ডাটা তো মেবি ধরেন 30-40 হাজার ডাটা হবে, তো এর জন্য অনেক টাইম লাগতেছে। তো এই যে ডাটাটা আমার লোড হয়ে গেছে, এই যে ডাটা ফোল্ডারে আমার লোড হয়ে গেছে। ডাটা ভেরিয়েবল কতগুলো আছে, 5467টা ভেরিয়েবল আছে, 28538টা অবজারভেশন, মানে স্যাম্পল সাইজ আমার। আচ্ছা তো আমি এক্সপ্লোর করার জন্য হেড দিলাম, আমি হেড দিলে আমার ডাটা কলাম গুলো চলে আসবে। এই যে ভেরিয়েবলের কলাম গুলো আমার চলে আসছে। তো ডিএইচএস ডাটার একটা প্রবলেম হচ্ছে যে ওরা কিন্তু ডিরেক্টলি বলে দেন না কোনটা মাদার সেজ, কোনটা হচ্ছে আমার কোনটা হচ্ছে উইমেন এজ এবং এডুকেশন, এগুলো আসলে বলে দেয় না, ওরা একটা কোড দিয়ে দেয়, যেমন B00, B001, B002, B003। তো ওগুলো হচ্ছে আপনার স্টার্টাতে ম্যানেজমেন্ট করতে ইজি আর কি, তবে প্রবলেম নেই, আর কোড পারা যায়, তবে এগুলো আপনার একটু দেখা লাগবে, ঠিক আছে, একটু এক্সপ্লোর করা লাগবে। এক্সপ্লোর করে দিলে ওগুলো একটা কোড চলে আসবে, যেমন ধরেন যে B120 টাইপ অফ প্লেস অফ রেসিডেন্স, ইয়ার্স লিভ ইন রেসিডেন্স, হ্যাঁ ওই কোডগুলো আমরা ইউজ করবো, ঠিক আছে, ওগুলোকে রিকোড করে আমরা নাম দিয়ে দিব। জাস্ট ভিউ অপশন দিয়ে আমরা ডাটা নিয়ে প্রথমে একটা আইডিয়া নিয়ে নেব, প্রচুর ডাটা আছে এভাবে করে আর কি। তারপরে আমরা যদি আরেকটা জিনিস দেখতে চাই যে মিসিং টিসিং আছে কিনা, তখন একটা কমান্ড আমরা ইউজ করি, সেটলি বা গ্লিমস ইউজ করতে পারেন আপনারা ডাটা দিয়ে ক্লাস, ডাটা ক্লাসগুলো আমরা দেখে নেব। হ্যাঁ যে সবগুলো ডাটা মোটামুটি লেভেল ডাবল, ওই যে ভেরিয়েবল গুলো দিয়েছেন নিউমেরিক কোনগুলো লেভেল আছে, লেভেল যেহেতু আমরা স্ট্যাটা ফরম্যাটেড ডাটা, এর জন্য একটা লেভেল আছে, হেভেন লেভেল ডাবল। অনেক জায়গাতে যেহেতু সিসি যদি কেউ থাকেন তাহলে ওই জায়গাতে ওই যে আমাদের বিভিন্ন ফরম্যাটিং আছে, ডাটা ফরম্যাট, ওনারা হয়তো এগুলো ভালো করে বুঝবেন, এটা বিভিন্ন ফরম্যাট থাকে। তো আমাদের যখন দরকার পড়ে আমরা ওগুলোকে ফ্যাক্টরে কনভার্ট করে ফেলবো, বাইনারি ফ্যাক্টরে কনভার্ট করে ফেলবো। আচ্ছা তো প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের এই সার্ভে বেস ডাটার লোড দিয়ে জাস্ট একটু দুই একটা এক্সপোর্ট করে আমাদের সার্ভে ডিজাইনটা নিয়ে নেওয়া। সার্ভে ডিজাইন না নিলে আমাদের যে প্রিভিলেন্স গুলো আসবে, রেজাল্ট গুলো আসবে, এগুলো একটু প্রবলেম হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আচ্ছা আমি প্রথমে সার্ভে যে প্রথমে কি কাজ করা লাগবে, ওই যে আমাদের প্যাকেজটা লোড দেওয়া লাগবে, কোন প্যাকেজ, এই যে এটা ইনস্টল করে নিব। তারপরে এই যে লোড লাইব্রেরি লিখে জাস্ট এটা লোড দিয়ে দিব, লাইব্রেরি লিখবেন, সার্ভে লিখবেন, সরি এখানে একটা মিস্টেক হয়ে গেছে। আচ্ছা ধরলাম আমি সেটা লোড করা আছে লাইব্রেরি, আমি লোড করে নিতেছি ডাটাটা, লাইব্রেরি, সরি লাইব্রেরি মিস্টেক হয়েছে নাকি, লাইব্রেরি সরি, এই যে আমার লোড হয়ে গেল, ঠিক আছে। আর যদি আমার এরর হয় তাহলে এরকম এরর আসে আর কি।
আচ্ছা, তো প্রথমে আমাদের স্যাম্পলিং ওয়েটটা ক্রিয়েট করে নেবে। তো যে কোনো ভেরিয়েবল আমাদের এই ডাটা সেটের নাম কি দিয়েছিলাম আমরা প্রথমে? ডাটা। তো ডাটা সেট থেকে যখন আমরা কোনো ভেরিয়েবল কল করবো তখন আমরা একটা ডলার সাইন দিব। ডলার সাইনটা দিলাম, ডলার সাইন দেওয়ার পরে অনেকগুলো ভেরিয়েবলের অপশন আসবে এই জায়গাতে। ঠিক আছে, তো এই জায়গাতে আমি যে নাম দিব আমার সার্ভে ডাটাকে সেটাকে WGT দিলাম। নর্মালি আমরা WGT দিই বা অনেক কিছু দিই আর কি। WGT দিলাম, ভেক্টর সিম্বল দিলাম, তারপরে হচ্ছে আমাদের ডাটা। তো এই ডাটাতে ডাটা যে আমরা একটু আগে দেখছিলাম না ভিউ, এই যে ইন্ডিভিজুয়াল স্যাম্পল ওয়েট, এই B005 DHS এর যে হাইয়ার ডাটা সেট, ওইটার B005 হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল স্যাম্পল ওয়েট। ইন্ডিভিজুয়ালস মানে আমাদের নর্মালি উইমেন্স বোঝানো হয়, বিশেষ করে এই ডাটাতে আর কি। ইন্ডিভিজুয়াল যখন আমরা দেখবো তখন আমরা ধরে নিব উইমেন্স, অথবা রেসপন্ডেন্ট যখন আমরা দেখবো তখন ধরে নিব আর কি যে আমরা উইমেন্স। 6 ডেসিমাল যেহেতু আছে এর জন্য আমরা এক এক করে 6টা শূন্য দিব, দিয়ে ওটাকে আমরা ডিভাইড করে দেব। ডাটা দিলাম আমি, ডলার সাইন দিয়ে আমি এবার 005, এই যে B005 এটা চলে আসছে আমাদের। তারপরে হচ্ছে এটা ডিভাইড দেওয়ার জন্য আমরা এই ধরনের স্ল্যাশ দিই, কিন্তু 4টা 5টা 6টা তারপরে হচ্ছে আমাদের এখন দেখি আমরা সামারিটা দেখি, সামারি দেখে নিব যে ঠিক আছে কিনা। সামারি দিয়ে এই যে আমাদের সামারিটা ঠিক আছে। আমাদের এগুলো আমাদের ইন্টারপ্রিটেশন লাগবে না। যে 5 নাম্বার সামারি আসছে, সামারি যখন লিখি যদি স্ট্যাটিস্টিক্স এর সাথে থাকেন তাহলে বুঝবেন সামারি বলতে আমরা ফার্স্ট অবজারভেশন আসে, ফার্স্টটা ডিজিট আছে, ওটা বলা হয় 5 নাম্বার সামারি। মিনিমাম, ম্যাক্সিমাম, ফার্স্ট কোয়ার্টাইল, সেকেন্ড কোয়ার্টাইল, মিন, মিডিয়ান, এগুলো আসে ফার্স্ট অবজারভেশন আসে আর কি। এগুলো 5 নাম্বার সামারি মাঝে মাঝে বলি আমরা। আচ্ছা, তো তারপরে আরো অনেক কিছু দেখতে পারি আর কি আমরা। এখন আমরা হচ্ছে যে আমাদের ডিজাইনটা ক্রিয়েট করি। ক্রিয়েট ডিজাইন, সেক্ষেত্রে যদি আমরা 4টা হ্যাশ দিয়ে দিই তাহলে পরবর্তীতে হচ্ছে আমাদের খুঁজে পেতে সুবিধা হবে। এই যে এরকম আর কি, যখন ধরেন এই যে এগুলোতে ক্লিক করলে ওই জায়গাতে নিয়ে যাবে আপনাকে ফাইল হেডিং। তো BIIHR দিলাম আমি নাম, যখন আপনার জীবন নাম দিবেন, SIVN এটা ভেরিয়েবল নাম দিলাম আমি, ভেক্টর সিম্বল দিলাম BYDSIGN। এই ফাংশনটাই ইউজ করতে হয়। যে দেখেন এটা লেখার সাথে সাথে প্রোগ্রামিংটা চলে আসে। সার্ভে ডিজাইন লেখার পরে হচ্ছে আমাদের IDS। এই যে এটা আমি আবার যদি দেখাই ভিউ থেকে B021, এগুলো আমি তো অনেক কাজ করি এর জন্য আসলে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। B021, B022, এই যে প্রাইমারি স্যাম্পলিং ইউনিট। আর একটা হচ্ছে স্টার্টার। IDS যেটা আমরা IDS দিলাম, এই যে IDS দেওয়ার পরে IDS চলে আসবে অটোমেটিক। তো আমরা দিব B021, সঙ্গে কমা দিব। প্রত্যেক পরের লাইনে যখন আমরা যাবো কমা দিয়ে দিয়ে যাব। স্টার্টার, এই যে স্টার্টার সার্ভে ডিজাইনে দেখার পরে দেখবেন ফাংশন চলে আসবে। স্টার্টার হচ্ছে আমাদের B022, ওয়েট হচ্ছে WEIGS2 ওয়েট যেটা আমরা ক্রিয়েট করছিলাম WGT। তারপরে হচ্ছে আমাদের কমা দিব, তার নাম দিব আমরা কোন ডাটা থেকে নিব, ডাটা ডাটা নেক্সট আমরা দিয়ে দিব, একটা লুপ দিয়ে দিব নেক্সট সার্ভে ডিজাইনের জন্য ঠিক তো টু লিখে আমরা 3 দিলে হয়ে যাচ্ছে। আমরা যদি এটা রান দিই তাহলে একটা ভিউ অপশন দিকে দিই, সেটাকে একটু কল করবো। যেহেতু ভেরিয়েবলটা ক্রিয়েট, ভেরিয়েবলটা কল করতে হবে সবসময়, এটা যেকোনো ভেরিয়েবলের ক্ষেত্রে। ভাইয়া একটু মাঝখানে ইন্টারাপ্ট করছি। অ্যাজ আমাদের হচ্ছে অনেক ইন্টারন্যাশনাল পার্টিসিপেন্ট আছে, একটু যদি ইংলিশ মিক্সড করে বলা যায় ভালো হয়। আর হচ্ছে আপনার ভয়েসটা খুব হচ্ছে লো শোনা যাচ্ছে, যার জন্য হচ্ছে কথা মিক্সড আপ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে,
ওকে, আমাদের ওয়েটেড সার্ভিস ওয়েটটা আমরা এড করে ফেলছি ন্যাশনাল ডাটার সাথে। আমাদের ডাটাটাকে আমাদের ন্যাশনালি রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আমরা ওয়েট ইউজ করি যে কোনো কান্ট্রির ক্ষেত্রে। প্রত্যেকটা কান্ট্রির ডাটা এন্ড তাদের যে আইডি ওগুলো ডিফারেন্ট থাকে। তবে নর্মালি ওয়েট সার্ভে ডাটার ক্ষেত্রে সব কান্ট্রির যে ওয়েট গুলো আছে B0021 প্রাইমারি স্যাম্পলিং ইউনিট সবগুলো কান্ট্রি অ্যারাউন্ড ওরা 2 স্টেজ স্যাম্পলিং করে। এর জন্য জাস্ট B005 B021 B022 এই তিনটা আমরা ইউজ করি আর কি। এই যে B005 B021 B022 এই তিনটা আমরা নর্মালি ইউজ করি ওয়েট ক্রিয়েট করার জন্য। আর যদি মাল্টি লেভেল মডেলিং করি তাহলে B023 আরেকটা আছে, ওইটা আমাদের লাগে। তো আমরা ওয়েট ক্রিয়েট করে ফেললাম। এখন যদি আমি কিছু জিনিস দেখি যে যেকোনো একটা ভেরিয়েবল সম্পর্কে আমি দেখতে চাই, ঠিক আছে? তো টেবিল লিখে দিব। টেবিল লিখে, যেহেতু আমার ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করা নাই তো আসবে না, টেবিল লিখে দিয়ে গেলে ওই ডাটাটা লিখে দিলে এই জায়গাতে ডাটাটা যখন লিখে দিব ডলার সাইন ইউজ করার পর ওই লাইক হচ্ছে একটা মেবি ক্রিয়েট করা আছে, তখন ডলার সাইন দেওয়ার পরে যখন আমরা ভেরিয়েবলের নাম লিখবো তখন ওইটার টেবিল চলে আসবে সাধারণত। কিন্তু এখন কাজ হবে আমাদের আউটকাম ভেরিয়েবল যেটা ছিল আমাদের এখানে ডিপ্রেশন এন্ড অ্যাংজাইটি, যে কোনো একটা আমাদের আউটকাম ভেরিয়েবলটাকে ক্রিয়েট করে নেব। তারপরে 2-3টা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আমরা ক্রিয়েট করে নেব। তো আমি তারা কুইক করে একটা আউটকাম ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করে নিই। আউটকাম ভেরিয়েবলটা ক্রিয়েট করে নিই। আউটকাম ভেরিয়েবল ক্রিয়েট। তো ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের ডাটা দিব, দেন ডলার সাইন, দেন আউটকাম ভেরিয়েবল নেম। সো আউটকাম ভেরিয়েবল লাইক আমি ডিপ্রেশনের কাজ করব, আমি জাস্ট একটা আউটকাম ভেরিয়েবল দেখে অ্যাংজাইটি সি, আমি ডিপ্রেশন ক্যাটাগরি। তো ফার্স্টে আমার এনে দিতে হয়, এই রেঞ্জের বাইরে গেলে ওইটাকে এনে এসে নিয়ে নেব। দেন হচ্ছে আমার ডাটা দেব, কল করব ডিপ্রেশন ক্যাট। দেন হচ্ছে আমাদের থার্ড ব্র্যাকেট ডাটা আমি করব। তো এই জায়গাতে আমি যেটা বলছিলাম যে এখানে যে ডিপ্রেশনটা আমরা মেজার করি এই জায়গাতে একদম যে জায়গাতে আর কি ওরা মেজার করছে ডিপ্রেশন যে ভেরিয়েবল দিয়ে MTS22 যেটাকে আমি বলছিলাম PSQ9, তো এই ভেরিয়েবল গুলো অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাতে দেখাইতেছে না, তো ওই জায়গাতে আছে MTS। ওইটা যখন আপনি স্টার্টাতে বা আরেকটু যখন এক্সপ্লোর করবেন তখন দেখতে পারবেন। আর নর্মালি যারা এগুলো নিয়ে কাজ করছেন ওরা হয়তো জানেন যে PSQ পেশেন্ট হেলথ কোয়েশ্চেনার দিয়ে আমরা ডিপ্রেশন মেজার করি। ওই জায়গাতে 9টা কোয়েশ্চেন আছে, ওগুলোতে ডিপ্রেশন ভেরিয়েবলটা ক্রিয়েট করা। তো এই ভেরিয়েবলটার কোড হচ্ছে MTS22। এই যে MTS22 চলে আসছে, যে PSQ স্কোর। এই জায়গাতে বিভিন্ন কোয়েশ্চেন আছে আর কি, ওগুলো নিয়ে সাম করে ওরা এটা ক্রিয়েট করছে। এটা যদি আমার গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল 10 হয়, ঠিক আছে, তো সেটাকে আমরা বলি ডিপ্রেশন। ইয়েস, ডাটা কল করবো আবার MTS22 less than or equal যদি 27 আমাদের ইয়েস ইয়েস, এটা হচ্ছে আমাদের ইয়েস দিলাম, ইয়েস দিলাম 1 দিলাম, এটাকে 1 দিয়ে অ্যাসাইন করে নিলাম। মানে 27 এর যখন 10-এর থেকে 10-এর থেকে যদি আমাদের গ্রেটার অর ইকুয়াল হয় তাহলে সেটাকে ডিপ্রেশন ইয়েস মানে 1 নিবে আমাদের। দেন ডাটা ডিপ্রেশন ক্যাট again on the data function and dollar sign MTS22 then তারপর হচ্ছে আমাদের মিসিং থাকে সেটার জন্য আমাদের ইজ ডট এ দিব, ডট এনে দিয়ে আমাদের আবার একটা ব্র্যাকেট দিয়ে ডাটা ডলার সাইন দিয়ে আমাদের সেই ভেরিয়েবলটা দিয়ে দিই 22। এখন আমরা বলবো যে এটা হচ্ছে আদারওয়াইজ আমাদের এই যে কন্ডিশন, এই কন্ডিশনের বাইরে যেগুলো থাকবে আদারওয়াইজ সেগুলো ডিপ্রেশন না, এটাকে আমরা এটাকে 0 দিয়ে অ্যাসাইন করে দিলাম। ঠিক আছে, আমাদের ডিপ্রেশন ভেরিয়েবলটা ক্রিয়েট হয়ে গেল। এই ডিপ্রেশন ভেরিয়েবলটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে, এই যে ডিপ্রেশন ভেরিয়েবলটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে। ওকে, আমরা যদি ডিপ্রেশন ভেরিয়েবলটাকে কল করি
জাস্ট একবার লিখে দিলেই হয় আর কি, কল করা হয়ে যায়। সরি, আচ্ছা এটা তো অবজেক্ট আলাদা হিসেবে দিয়েছে, চেক করতে হবে। লেভেল টেবিল যদি আমি চেক করতে চাই তখন হচ্ছে আমাদের অ্যাট্রিবিউট লিখতে হবে, অথবা টেবিল যদি আমি দেখতে টেবিল, আমি ডাটা লিখবো। ডাটা লিখে এই যে ডাটা চলে আসছে আমাদের, এটা ডলার সাইন দিব, ডিপ্রেশন, এই যে ডিপ্রেশন চলে আসছে, দেওয়ার পরে আমাদের ওই ভেরিয়েবল সম্পর্কে বেশি একটা আইডিয়া হয়ে যাবে। তো 0 দ্বারা দিছিলাম আমাদের নো, 1 দ্বারা দিছিলাম আমরা ইয়েস। তো আমরা দেখতেছি অ্যারাউন্ড যতগুলো স্যাম্পল আছে তার মধ্যে এতজন হচ্ছে আমাদের ডিপ্রেশন নো, আর জাস্ট 915 জন, 915 হচ্ছে আমাদের ডিপ্রেশন ইয়েস। এই হচ্ছে আমাদের আউটকাম ভেরিয়েবল, আমরা ক্যাটাগরাইজ করে ফেললাম, মানে লেবেলিং করে ফেললাম। এখন হচ্ছে আমরা একটু ভ্যালু টাইট করে নিব আউটকাম ভেরিয়েবল। ভ্যালুটা যদি কমতে চাই তাহলে লাইব্রেরি যেটা আছে হেভেন, ওইটা আমরা তো আগে লোড করে নিয়েছি। প্রথম যেটা লাগবে সেটাতে ডাটা, তারপর ডলার সাইন দিব, তারপর ডিপ্রেশন কেট দিব, তারপর হচ্ছে আমাদের লেভেল, আবার ডাটা ডিপ্রেশন কেট, তারপর হচ্ছে আমরা কমা দিব, আমরা কমা দিয়ে লেভেলসটা দিয়ে দিব, লেভেলস ইকুয়াল দিব সি, ভেক্টর ক্রিয়েট করে নেবো আমরা এই জায়গাতে। হ্যাঁ, 0 নো মিনস হচ্ছে আমাদের 0, আর ইয়েস মিনস হচ্ছে আমাদের 1। হ্যাঁ, আমাদের ক্রিয়েট করে দেবো ইয়েস। সিমিলারলি যদি আমি এনজাইটি নিয়ে কাজ করি, এনজাইটি, তাহলে ভেরিয়েবলের যে আমাদের ভেরিয়েবলের যে লেভেল, ভেরিয়েবলের লেভেল আমি যদি চেক করতে চাই তাহলে অ্যাট্রিবিউট লাগবে ডাবল টি, আর নর্মালি আমরা দিই। তারপরে ডাটা আবার আমরা কল করবো প্রতিবার স্টেশনকে ডলার সাইন দিয়ে, তারপরে হচ্ছে আমাদের কমা দিব লেভেল, লেভেল, তারপরে হচ্ছে এটাকে আমরা অ্যাসাইন করবো, যেখানে কিছু একটা দিয়ে দিতে পারি, ডিপ্রেশন। ভাইয়া আপনার কথাগুলো খুব মানে মিশে মিশে আসে, খুব স্লো হয়, শোনা যাচ্ছে না ঠিকভাবে। সরি, আসলে মেবি ইন্টারনেটের প্রবলেম। একটু কাইন্ডলি যদি হচ্ছে কিছু ওয়ার্ড ইংলিশে বলা যেত খুব ভালো হতো, কারণ আমাদের অনেক ইন্টারন্যাশনাল পার্টিসিপেন্ট আছে, তো তাদের সুবিধা হতো। So now we have to command. Now you have to run for patient health questionnaire scale, and now we are going to labeling the variable is Q9 to be less than or greater দিয়ে দিব এই জায়গাতে, আমরা জাস্ট এটা দিয়ে দিলাম, প্রবলেম জাস্ট এটা হচ্ছে আমাদের লেভেলিংটা হয়ে গেল এই জায়গাতে, জাস্ট লেভেলিং দিয়ে দিতে পারি, কোনো প্রবলেম না। So now if we check again the outcome variable level, is there any missing? Check outcome variable. Our computer's table, we can write now table command and then first main data set and then dollar sign, and now we have to call the outcome variable depression cat. Now we have to, is there any missing, use any that means missing, and now we have to just this function if any. If we run this, oh sorry, double here. Now we check the label ATR data anxiety, then data anxiety, okay, levels. Sorry, I mean depression, or what variable is depression? Depression cat. So, levels maybe এই জায়গাতে আমরা ডিপ্রেশন ক্রিয়েট করে নিই। ওকে, লেভেল চেক করা লাগবে না আমাদের, জাস্ট এটাকে আমরা কমেন্ট
product A double T function of the problem double T. Yes, yes, it is. 0 means no, 1 means yes. So this function that we have to write properly function, and now we have to, that is very important for it. That is very important for the design, how we handle the missing values. So there are some many processes in handling missing values. Mainly we use complete case analysis. That is, all data set is sort filtered filtered by the outcome variable. So here outcome variable is depression. So we have to drop all others variable which is ineligible of outcome variable. Data function there is stored in a data, and again $sign outcome variable depression variable, then just this. Now this data set will be sorted by the outcome variable and the observation will be changed. Okay, and now just we can explore some bar chart, pie chart, or others, but this time is short, so just I will directly go to the modeling. So first, our independent variable is women empowerment. So just use the exposure. Exposure is our decision making autonomy or women empowerment. Data dollar symbol MP health. Then health making autonomy variables, namely write if else loop, then data, then variable code is you have to see from data tab here, but I will write direct. I have this 4743 now we have to create a vector sign, vector and to sorry. Okay. Empowerment of purchase. Yes. Yes, then variable code is 743B. Then same code, just I will just here purchase, then is empowerment of money. Empowerment of money, maybe C. Variable code is S. You can see here from searching this B 743. You can go where is, so now you can get this. Then again empowerment of money, empowerment of this another variable. Is it another variable? If else, yes, that is B. Another variable is empowerment of money, and another is empowerment of spending or others purchase.
let's just F. Another variable is indices B H B 2. Okay, 1 3. It is 1 3. 1 3. No. And we can run this. Okay. Now we have to create complexity score. Complexity score. How we create complexity score? For making environment variable data EMP system. ওদেরকে ফোন দেন বলেন আজকে EMP health আমরা যে ম্যাডাম নিয়ে আসছি ওই কিন্তু আমাদের টাইম ওরা তো এটা তো ফাস্ট লাগতেছে বুঝে যাচ্ছে ম্যাডাম সবাই রুম টুম খুলে দিয়ে রিল্যাক্স মোডে বসে আছে সাউন্ড একদম কম শোনা যাচ্ছে। Just now I'm making code exposure variable. So is it সাউন্ড কম শোনা যাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছি না ঠিক করে। okay? That is our exposure variables. Okay, just I am now coding. Then I will run all code along with one times. If we take another variables like covariates, now we need covariates. Now we have to create covariates. Now we have to create covariates. So covariates first, covariates we can take human age. Now here's the data. And the five parameter, Control Shift M for Windows. And create new variable muted. Muted function used for creating a new variable. And human age. Human age, you can create human age. Age main function. So creating a variable. So human age variable code is P012 percentage even percentage 15 19 15 to 19 age and is indicated by 1. Then 012 percentage 20 to 24 age indicated by 2. Then V012 percentage even percentage 25 to 29 indicated by 3. Then V012 percentage even percentage Journalist, no problem. I already managed. I will send you the journalist information. indicated by 4. V012 in percentage 35 to 35 to 39 indicated by 5. Then V012
আমাদের একটা প্রশ্ন ছিল, সেটা হচ্ছে জোরে বলতে হতো, কিছুই শোনা যাচ্ছে না। মিউটেট ফাংশন আর পার্সেন্টেজ ইন পার্সেন্টেজ, এই দুইটার ফাংশনটা যদি একটু বলতেন তাহলে সুবিধা হতো। Yes. Just some minutes. Just I will create variable. Then I will explain this. 39, 40, 42, 44. Yes, 6. সাউন্ড সিস্টেমটা যদি একটু বাড়ানো যেত ভালো হতো আমাদের জন্য। Okay, try it. Okay. V012 ইনলাইন করে, এটা বলে আমাদের ইনলাইন করার জন্য আমরা ইউজ করি মেইনলি 35 to 49 7 Thank you. real for here is a muted function used for creating a new variable. Here our default variable is 15 to 19. Their DHS have a default category, but we have to convert it to factor because our model is don't run when it is labeled double category. So we have to use this in factor. So creating a new variable, we have to use muted function and the convert to factor. Okay. Muted. Case when which case which case when so it is the most important for reading error. There is error in 45 to 49. Sorry, that is our error. So it is very important. Yes, that is our created one variable. And someone asked me the question why we use percentage in percentage, that is inline for creating inline variables when we are converted its category into factor. So you use inline. Then for another category, we have to create women variable label into factor. We manage variable name. Now we have to go for creating factor variable. Factor data, and again $sign for calling variable women age, then variable level, VLS levels 1 to levels equals to 1 to 7 levels, value levels. Now we have to use the value levels using vector symbol 15 to 29. ভাইয়া, আপনার মাইক্রোফোনটা যদি একটু কাছে নিতেন বা আপনার ডিভাইসের সাউন্ডটা যদি একটু বাড়াইতেন তাহলে খুব ভালো হতো। আপনার কথা একদমই আসতেছে না, মানে খুবই কষ্ট করে বুঝতে হচ্ছে। এখন কি লাউড সাউন্ড? জি, এখন শোনা যাচ্ছে। সাউন্ড লাউডলি শোনা যাচ্ছে এখন সাউন্ড? জি, এখন শোনা যাচ্ছে।
এখন কি লাউডলি শোনা যাচ্ছে নাকি স্লোলি আগের মতো? না, এখন ভালো শোনা যাচ্ছে, লাউডলি শোনা যাচ্ছে। ঠিক আছে। Okay, now we have to go for, first we have to create this variable, then we have to create this level, value level. So there are, our is 7 level, and now we have to create the value level of the variables. 20 to 24, and 25 to 29, and the 30, 32, 34, 35. Always we have to use the 34 to 39, and always we have to use the quotation symbol for this level, and after this one level we have to use the comma. 40 to 44, 40 to 44. আরেকটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে Yes. যখন মিউটেড ফাংশনে লাস্টে ট্রু এনে রিয়েল, ওইটার কেন দিলাম সেটা যদি একটু বলতেন। Yes. ভাই এখন তো সাউন্ডে শোনা যাচ্ছে না। না, আমি এখন কথা বলতেছি না, তো আমি কোডটা দেখতেছি কোন জায়গাতে এরর হচ্ছে। Now I am debugging now, and another bracket or 25 to 49, 15 to 20 to 24, level 1 to 2 levels, maybe 2. Oh, sorry, here is one mistake. 32, 34, 30 to 34. Yes, now it will be run. Yes, now it will be, yes, now it will be run. So it is one independent variable, and now you have to create other independent variable like women education. So here is our covariates for this model, adjusted in model. So now again we will create the data function, then pipe operator, that is called pipe operator. If you use Windows system, so you have used to Control Shift M, then mutate again, education, variables name as you wish, education name, case step point function for multi-order, and the variable code is C106 is less than or equal 1 to 0, and V106 equal to 1. For merging the variable category, we use 2 to 1. Now I explain this creating variable.
1 6 3 2 2 sorry 2. Just one sign, just like. Okay, now we use comma, then 2 clearly 2 so N A real N real R E L real sign. Then we will create again the human education variable. Yes, now we have to again add the human education the variable value level. Now again use dollar sign for calling the variable education human education human. Now we have to convert the factor to data again dollar function to education sorry education 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 women then level of category levels is used 2 we will use 2 levels then value levels again value levels we use to this function and C is indicate to create a vector. So I will use 3 category no education, another category is secondary and second we are because secondary incomplete here is secondary incomplete and the other is secondary and we are secondary class. Okay, maybe it will be wrong. Sorry to say, where is the as our URL? Now we have to find this 3 real secondary class. Next, no meaning. Oh, sorry, here is missed this, so it is very huge error. So now we can create the education variable and its level. So in this time we can use more variables in this way. So maybe time is very short. So just I will create another variable and run the model. Just I will create another variable and run the model. So like I will create just one variable which can well okay well there are others variable. Okay, here is our outcome variable depression empowerment and another 2 variable. Okay, now we have to create another variable. Just we can household size we can use like another constant or household oil or household size. Or 4 hash household size or household oil. Any variable I can use for simple variable for which is need less time. Yes, I can use one variable health card access is small variable. Health card access. The first again data enter for pipe operator, then mutate function and has health card now equal sign then case find function for multi-order variable case find variable code is equal 1 A. Now using double equal 1 2 1 1 comma the next category is
1115 A, then double equals 0 to 0. Okay, now TR into NA real, yes. Maybe here is sorry, 1 is less, and then I will create value level. Value level for use $, use what call the variable as health card, as health card. The variable. Now we have to convert this into factor. Factor use data another as health card, as health card is here, and now we are going for the level. Level is 0 to 1. Now we have to use the value levels for C, and C is used for creating a matrix. No, then another category is for yes. Another category is yes. So if we run this, okay, where is the control 2 or more level? Contrast apply when 2 or more level. Okay. Okay. So you have to check maybe. So অনেক টাইম ডাটাতে সামটাইমস ডাটাতে আমার ভেরিয়েবলস এর লেভেল গুলো অনেক কম থাকে, ধরছে সেগুলো আমাদের নেয় না। ডাটা আমাদের ছিল S1115। হ্যাঁ, এটা আমাদের ক্রিয়েট হয়ে গেছে অ্যারাউন্ড ভেরিয়েবলস। একটা প্রবলেম হলে কোনো প্রবলেম নেই, ভেরিয়েবল তো অলরেডি আমরা ক্রিয়েট হয়ে গেছে। No and yes. So here is just 3 independent variable. Now I am going to modeling a logistic regression model. So just I will use 3 independent variable. You can use more independent variable, but since our time is less, so I use just 3 independent variable in our final model. But you can use chi-square test for our descriptive statistics. Basic idea, when you use we have to use the building the adjusted model. Before building the adjusted model, we have to export the exploratory data analysis. Normally for categorical variable, we use frequency and percentage, and we will perform the chi-square test. Chi-square test is used for to check the initial association or code association. Or like we want to check, or to check the chi-square test, we have to use the function 𝐐HISQ.test not 𝐸 then data. 𝐸 then data, then we will call the outcome variable. Regression category and comma, then again data, again the age like woman age. Chi-square test is always used for 2 variables. So outcome variable and another independent variable. So if we run this will be outcome. Yes, here is our outcome. P-value is and maybe something error. P-value would be disappeared on it's a R-squared point. Women age, sorry, women is variables names. We have to check the women age. Yes, women age, women age, women age. And then age is table. Yes, get test table find now get now women age. Data another.
if we use another variable like as healthcare access or women education, we can use it women education for test the chi-square test. Yes, that is maybe age is still factor, but for the education variable, here is chi-squared value, here is degrees of freedom. Degrees of freedom is it is a number of independent variable. We have found this subtracting from number of independent variable or number of variable. Here is two variables. One is depression and another is women education. That's why its degrees of freedom is 2. And here is a p value. P value is more or less than p 0.005. So it is very statistical significant. So now we have to use this in our final model. So if we go now for this modeling, just 2 or 3 variables. First, we have to logistic regression. So for the logistic regression, I have to install some packages like car, mass. So I here use this name. So you can use first. We can use logistic regression model. Any name? Model. Okay, now just we because we have to always use survey model to represent the national level findings. SGYGLM, this function depression category. That is our independent variable, and we will use this sign, and then we'll use the independent variable like education of women. It is, if we run this, design is missing. So first we can run without design. Data depression cat not found. 1 minute. Depression cat. Here is we create depression category. Yes. Model. GLM. Depression cat. Education. Women. And data. Also data. Okay. And now we have to use the family of our distribution or regression model. Sometimes we have to use binomial regression or family. Family is binomial. Okay, taking up unless you have to again debugging this. Okay. Model GLM সাউন্ডটা আবারও কমে গেছে। আসলে আমাদের নেটওয়ার্ক প্রবলেম তো অনেক বৃষ্টি হচ্ছে মেবি বাইরে, এর জন্য আসলে নেটওয়ার্ক একদম স্লো হয়ে যায়। ট্রাই করে আসলে পারতেছি না। সার্ভে মডেল, okay, maybe first we have to create the survey model. The survey model BIIHR design
HS design, SBY, DIS, and design. Again, the IDS equals to B021, B021. Again, the strata equals to B022. In the weight, IDS weight equals to WGP, and data is equals to our data. Okay, data is data, and next is to okay. Now we again create the survey design. For survey weighted modeling, and now we can SVY model, SVY GLM, SVY GLM, and outcome variable is depression cat, education level. That's another I can use women age, and design. For making design, DSI design equal to BIIHR design. DSIGN design. That is okay. We have to use comma, and if we run the model, says SPY function. SPY function. Yes, maybe it will be run. We have to need some time. Family, we want to use binomial family from its build up from binomial distribution. Logistic regression is normally built up from binomial distribution, and binomial distribution is normally used when binary category, yes, no type. That's why it will need some time for build up and calculation the model. Yes, that is run, and this warning is default warning, no concern we have. Now we have to use the model findings. So some command we have to use to find the model summary. Now we use the summary function. If we use summary function and then survey model, that will use the estimator. And if we want confidence interval, yes, that is our normally. I will just two independent variable because too many time need. If we want to manually use this independent variable recording, it needs more time. That's why I use just two independent variable, just one outcome variable, because this pre-processing and recording of survey data is need more time. But since I have less time, so I use just two independent variable. But this process is same almost for creating 20 or 30 or 10 independent variable and just one outcome variable. Then you will add like others variable is household survey. You can use just plus sign and then independent variable name like household survey. Then another independent variable you can use other plus sign, and last you have to use the design, DHS design, and the family. You have to use the family. Which family build up the regression model?
like logistic regression is used from the binomial family, and the summary of model. So summary of model, it is normally estimate of estimate, that is covariance coefficient, and that is p value. P value 3-star means it is very highly significant, and 2-star means it is less. It is significant but less, and 1-star means significant. Here is the notation and footnote. So if I interpret this, it will will be like this. Our outcome variable is depression category. Okay, our outcome variable is depression. So negative, minus sign indicate the negative or lower, and plus sign indicate the positive or higher. So if I interpret this line, women education secondary incomplete, that is insignificant. So I have no need to interpret this. I will just interpret which is significant. So first category is significant, women education category secondary. Oh, negative indicates lower. So here I will interpret this: who has or who individuals or those who women has, those who women completed the higher education secondary plus, he has around 49% lower prevalence or lower prevalence of depression, and that is statistically significant. Lower because they I will interpret like this. That is positive. That means those women age 40 to 44, he experienced around 44 times higher depression. Yes, depression. And then compared to those whose age category 14 to 19, because our age category is for 15 to 19, but we did not find here 15 to 19. So when we interpret this, we have to interpret always respective to our reference category. Here is our reference category is 15 to 19, because here the age category is absence. Similarly, the education category is our three education category: no, secondary incomplete and secondary plus. So when we interpret this, we have to always respect to our reference category. Like women education secondary, those who completed the secondary education, he has around 49 times lower depression compared to those who have no education. Similarly, for women age 40 to 44 age, she has around 44 times higher depression compared to women age 15 to 19. So that is our model, but you have to address some more variables, independent variable, to check for making robust and strong model. And after this types model building, you have to check its assumption. So some assumption exist for logistic regression. One is called BIIHR. That is multicollinearity. Another is is called Bushnell benefit test for model goodness of fit. So how we have checked the BIIHR? So that is our model. So to check the multicollinearity, you have to remove the survey weighted. If we use survey weighted, we cannot check the BIIHR.
GIS, and the function will be linear regression function, just GLM. GLM function, family binomial, and design, you have to remove the design. Discussion kit again. Wait. GIS. And sorry, what data? Yes, family binomial, but we have to use always address the data. Data is data. If you use another name of your data set, so you have to use the another name. Put down this. Yes, the name variable. Now you have to use this function BIIHR. BIIHR. Yes, BIIHR. Here is our BIIHR. So GBIF means general variance influence factor. So if it is, if the value of BIF higher than 10, it's indicate highly correlated. Highly correlated. But our multicollinearity is around 1.15, so it is no severely highly correlated. Our one assumption is done. Our second assumption is to check the goodness of fit. Goodness of to checking the goodness of fit, we can run the goodness of fit ANOVA model. We have to run the ANOVA model. ANOVA, our model name is LMGIS. LMGIS TST test equal to BIIHR. Sorry, ANOVA 7. ANOVA. Yes. So here is our output and variable ANOVA model. From this ANOVA model, we can see here of this value, it is significant and it is significant, and our probability value is, for interpreting this, if p value higher than 0.05, it is statistically good fit. Good fit. And if we check another, we can check AUC rock curve or other system, or we can use for this summary, or instead of this summary we can use forest plot or these types of table. And if we add more independent variable, that will be more robust model. But same process, you have to create more independent variable and just SBY function, and before to build up the model we have to use the server design, and we can call it a null model. If we just so maybe our concept was women empowerment. I don't use here women empowerment because it is very time consuming to create a lot of variable. But if we consider just one dependent variable here, depression, and just one independent variable, so it is null model.
but we use here a lot of independent variable. Adjusted model here, one dependent variable and one more independent variable. So here it is adjusted independent variable. Let us consider our main independent variable is women education. That means that is exposure, and women age is just one covariate. Okay, one dependent variable is depression, and main exposure is education, and our covariate is just one covariate is women age. If we use another 4 and 5 covariate, women education, women occupation, household wealth, husband education, husband income, religion, division, place of residence, and other covariates, we can add the model. So it will be the adjusted model. But if we just use depression and women education, here will be null model. And when we report it in our paper, on our report, we have to just two columns. One column findings for unadjusted or null model or crude model, crude or crude unadjusted or unadjusted, crude model, null model, or unadjusted model. Just use this. Okay, and that is adjusted model. And we have to always that report in our paper, our research paper, our report, the final model findings. And if we use more independent variable, our result will be better and rigorous and parsimonious. And we have to, after building our model, we have to always to check for goodness of fit, multicollinearity, that is variance influence factor, and Kussmaul-Lemieux test using ANOVA or others. And p-value less than 0.05, it is statistically good fit. And another thing is, for as a public health and epidemiologist, sometimes you consider when you use chi-square test, I think, yes, here is chi-square test. Suppose here is, do not you use the education of women. You use religion instead of women education, and the p-value is insignificant, or education of women is here significant, but the result of chi-square test is insignificant. We will use adjusted model this variable when it is significant, but let us consider the p-value of the women education is insignificant, that is higher than 0.05. So normally we are excluding this our model. But when you are research on a woman, it is very important for his demographic variable like women education, women age. Instead of it is insignificant, but it is conceptually women education and women age is very relevant for depression for a woman. When you work on a child, it is very important her mother's age, mother's education, father's education. Though it is insignificant, but you have to add in this model. So when you use a lot of model like 10 or 12 independent variable, we do not just think statistical value. We always use statistically and conceptually who is this compound. And that is normal model. That is just normal model, crude model and adjusted model. There is a lot of process to build a final model like stepwise model. I just maybe stepwise model, stepwise it make it 3 types of stepwise. Statistically and conceptually আমরা confounder select করে model নেব, that is stepwise model. Another stepwise model is forward, another is backward. Forward stepwise, backward stepwise, and statistically and conceptually relevant model. So what is forward stepwise? Suppose from the literature I have found 20 variables, independent variables, which is the risk factor of depression. So I use
around 20 independent variable here, plus women age, plus religion, plus household income, place of residence, internet use, media access, other rest of others 20 variables. And I will run first model. Then I will run second model. Then I have to compare AIC and BIC. From short time, I do not use AIC and BIC, but AIC and BIC is important statistical criteria to select the best model. AIC means a type information criteria, and BIC means Bayesian information criteria. Suppose you have to run two statistical models. Here is one model, null model, and here is another model. Okay. So if I run the AIC and BIC, when AIC and BIC is less, that is indicate parsimonious and better model. Sometimes you have run one model, which is indicate more variable, 10 independent variables or 10 covariates. And another model is just 5 independent variable. But AIC and BIC is more than the before model. So normally as a statistician, we can say which model has lower AIC and BIC. This is very important, and this is parsimonious model. But maybe it is excluded some important confounder. So instead of lower AIC and BIC, this model will be parsimonious, better, and rigorous for reporting public health and epidemiological studies, which is included more relevant conceptually, theoretically, and statistically. 3 words: conceptually, theoretically, and statistically. Conceptually, theoretically, and statistically confounded. Always we have to consider that this conceptually, theoretically, and statistically confounder. Though it's model higher AIC and BIC, but we have to choose the best model when which model included confounder based on these criteria. And that is very important criteria for selecting the best model. So that is normally for building three system. Normally 3 system. One is DAG. DAG is which or statistically and conceptually relevant. It is very highly widely used in public health field. And another is forward and backward. So some limitation forward and backward model. Forward and backward model selection is highly used in public health field, but it is some limitation that is maybe I use here for an example chi-square test. When I perform chi-square test, we found that yes, like this value is significant. But I think we worked on depression, but the women's husband education is insignificant. So we know that when a variable is insignificant, we do not include this in our final model. But conceptually think that if work on your woman, but you do not include her husband education and her husband age in model, so it is indicate bias, and it's another limitation. So instead of insignificant, you have to include husband education, husband age, husband occupation in the model. So that is very important. So if you use forward selection or backward selection, this forward selection just include which is significant, it is just retained for model, and which is insignificant, it will exclude it. Similarly backward. So we will exclude some important variable and confounder from the model. That's why forward and backward selection is sometimes create bias. But if you select the model forward or backward, but include some variable is insignificant, but in your final model, conceptually and statistically, it is highly relevant and widely used in public health and epidemiological studies.
I'm firstly sorry because for my সিলেটে অনেক রেইন হয় and নেটওয়ার্কের প্রবলেম ছিল and আসলে ওই প্রচুর manually if we want to do manually coding so you need more time and that is very problem. So I just create 3 independent variable, just 1 dependent variable, and this process is mainly same. So my main target of this session was to learn how was developed from an idea to model. So I think just I can serve as my idea as a respecter of depression and and identified some independent variable, women age, women education, that is, and just in build as in simple model and some checking some assumption. But my limitation is I cannot use a lot of independent variables from time duration and something limitation my boy due to internet and rain problem. So maybe I'm going to some last for yes, so you can interpret like this and you can analyze this and you can download this from the dataset, BIIHR survey dataset. First, you have to literature, some topics and find the research gap and download the dataset. And same wise, you have to load the Art Studio, some packages, some libraries, load some libraries like packages and select outcome variable. First, select outcome variable, you have to select the weight, survey weight to represent the national level findings, and then you have to select the outcome variable binary or categorize. Then you have to create independent variable, and then address label similarly 20, 10 or 15 independent variable. Then you have to chi-square test. You have to perform chi-square test to check the initial association, which will be written or adjusted model, or conceptually tag using tag. And then you have to use null model and another is adjusted model. To before run null model and adjusted model, you have to again use the survey design. But when you use comparing the more forward and backward stepwise model, you cannot use survey design because survey design is more complex and it is doesn't work properly in AIC and BIC. When you checking the assumption AIC, BIC and the assumption BIF and goodness of it, you have to exclude the survey design and just you have to run with the report with the survey design. You have to report your paper, your reports, the output using survey design. But when you're checking the assumption, you have to exclude the survey design. And that is a short representation of my case. I think that is enough. I think, or if you have any question, or I have some limitation, I know, because there is real-time coding and real-time. Or if I want to record around 20 independent variables, so I need around 1 hour time. And for their labeling, that chi-square test, this descriptive, and then go to inferential. That is very huge time. Just need another 1 hour because this recording process is higher. So just I will give some idea. When you import data set in Art Studio, you have to first you have to these types of analysis. First descriptive or EDA. EDA analysis include univariates and bivariates, normally inferential univariates. So univariates, what is univariates? Like table data, and we use $sign. Sorry, we use $sign for calling the variable. I use can like area. Okay, I can area. That is our just two category, rural, urban, maybe rural, urban. Always area indicate two category in DHS survey, rural and urban. So it is our univariate analysis. Or use can prop table.
use, so I suggest do not use this. Just use for table, or we can. You have to always select some independent variable, selective variable, which will be added in your model, like area, division, women age, women education, husband education, husband age, household income, and just univariate analysis of this some variable like table data. Education. I don't know what is I used before is a women education, education women. Sorry, education women. Yes, here is so similarly you have to when you select 20, 15, 10 independent variable, you have to univariate analysis like this. Then after univariate analysis or EDA, and that is exploratory data analysis, you have to go for bivariate analysis. Bivariate analysis is normally chi-square test which we used before. Is like on test bivariate analysis. So similarly, when you have lot of variable like 10 or 30 or 20, you have to perform all variables around this code for this same way, and you have to findings, and you have to create after table. Like if I want to see in MS Word, you have to create table like 3 or 2 column. First column is variable name. Variable name. Second column is our second column variable name, that means outcome variable. Or indeed, or characteristics. I can characteristics, variable name, anything. Yes and no. Field. Why use yes and no? Because our dependent variable definition has 2 categories. So you use just 2 categories. Okay, and then now insert. And like this, I think just for another insert variable. So here is our definition variable. So we have to merge this like this. Merge, yes, here is merged, and yes, variable or characteristics. Characteristics. Characteristics of variables. So first, I think our first variable is women age. So, but or otherwise you can use a subheading like demographic variables, because in statistics, demographic variables are indicates their age, their place of residence, their education. That is called demographic variable. Like maternal age. Okay, first maternal age is 15 to 19. Then is 20 to 24. Like this. So I think here, yes, category of dictation is around, for an example, just 50, 500, which is just a percentage of, for example,
3.4%. Sorry, it will be here. And no is which is 15%. Okay, and just I will write here. So it will indicate n frequency. I will write in footnote, and in the bracket it is indicate percentage. Okay, so same I think to here use this. Yes, and the p value, when we have to find the p value like 5.51 to e 0.5. So I do not have report the e value of e because e is natural, we have no, and it is very less from the 0.05, or we have to check this using normal calculator or other thing, but I can use this. Oh, sorry, maybe it's women education. So, like, for example, the table of women age is 0.003. So I can report like this. And similarly, for this category, we will use this, or we will report the findings. But like another variables is women education. Women education. Okay. Similarly, no education. No education. Secondary. No education. Secondary or higher. No education. Secondary or higher. Similarly, we have to use here the p value. Like, for example, the p value is when you run the code, you have to find like this value 0. So when you find like this, you have to use this is a for journal formatting, and you have to use like less than 1. That is indicate statistically highly significant. Okay, I think I use some just 2 demographic variable. Now I have to want to use some reproductive variable, right? Reproductive variable. Another subheading. Reproductive variable. So I want to create another subheading. Okay, and just will mark this in middle. Reproductive variable like pregnancy. Pregnancy loss, is she pregnancy loss, yes or no? Another is no. So this way we will just use the value when we will run lots of independent variable. We have found this percentage, and we have to create like this variable and a heading, just a distribution or prevalence of depression, or some heading like. Then we have to go for when we have here is a significant, here is significant, but I think here is the p value was 0.123, which is insignificant. So we know that when the value of p is significant, we will adjust in our model. But pregnancy loss, what is your conceptual and theoretical findings based on your literature? When you have to literature, I think you have find some studies like this. When someone lost her pregnancy, she has more depression, which compared to who has no. So that is pregnancy loss is conceptually it is very significant and very associated variable with depression. So you have to consider that when you modeling your final model. Okay, so when in this process you have to select 10 or 20 or 10 or 5 or 6 or 7 covariates, and then you have to use you can use, or otherwise you can use DAG. Then you have to use the model outcome variable like this. Maybe then you have to use the modeling
Modeling. Modeling is first null model. Null model means outcome variable and just outcome variable and main exposure variable. Then you have to select the model. Select models or the unadjusted model. Unadjusted model. Okay, so how to select the model? Outcome variable. Main exposure. Then you'll create confounder. Confounder one like age, education. Confounder three like husband, education. In the rest of others model, husband, education, wealth status, place of residence, or administrative division. Then you have to run both model and you have to report a table like this. Yes. Or you can write A over. A over means adjusted odds ratio. Just OR. OR means unadjusted odds ratio. So adjusted odds ratio for image. Image. Sorry. Here is will be our variable name. Variable like image. 19, 20 to 24 for an example. Adjusted or another category. 25 to 13. Yes, okay. And here is adjusted odds and CI. 95% CI. Confidence interval. CI. Okay. For this, first we can write 0.75. Just randomly I can use, no result findings. 602. 0.90, and that is 0.602, 0.502, 0.80. Okay, and that is 3. Okay, how I interpret this, and it is our reference category. So reference category you can write, you put this ref means reference, and you can dash or 1, because when I maybe represent the slide, maybe it's where I use S1 include insignificant, because 1 is no association, our reference category. Yes, you can hear is 1. So how we interpret this? Like what outcome variable is depression. So when is unadjusted model, like here, just outcome variable, main exposure variable, no confounder, just main exposure and outcome variable, no confounder. So that is unadjusted model. And when
and when the odds ratio is 0.75. But after adjusting some covariates like education, husband education, age, the odds is changed. The odds is changed. It will be definitely changed, maybe reduced or increased or reduced. So here we can find normally just my assumption 0.60. So how we interpret this? We interpret this like women age 20 to 24 showed, right? Women age 20 to 24 age showed lower odds, or you can write 0.60% lower odds. You can write here, or simply you can write this lower odds .60 35% CI 0.80. Women age 20 to 24 per 24 age showed lower odds. Lower odds. Compared to 9. And display is equally significant statistically significant with depression. AOR means adjusted odds ratio. When you use proportional table, we have to use the footnote. Like AOR means odds ratio. SPI means confidence interval. Normally it is used in italic or in journal paper. So normally we have to use like a table from the model output. When you have a lot of independent variables, you have a lot of findings, and for each independent variable you have to always one reference category. And when we have to interpret this, you have to always mention the reference category. And when the odds ratio is lower than 1, it will be interpreted like this, lower odds. And when will be the odds ratio is higher, for example, I can say here 40 1.052 okay, some example. So without p-value, so without p-value, how I interpret this? In public health and epidemiology, we cannot we normally doesn't report p-value, and we normally report confidence interval, because when confidence interval included 1, it is insignificant. So here odds is 1.40, but confidence interval, lower confidence interval is 0.990 and upper is 1.20, which is include 1. So it is statistically insignificant. So we have do not need to put this in our final manuscript or journal paper manuscript or report. When it is just significant, we have to report this. Like 1.102 1.50. So we can now interpret this. We have to interpret this like women age 20 to 35 years show 40 times or 1.4 times higher odds than women age 15 to 19 years age.
So in this way, you have to creating for final model, or you can use forest plot. For this short time, I cannot see this because almost midnight, but I can see here is a this table from this journal. So here is a journal paper. Here is a DEG. So his main exposure variable was wash component. Wash component means hand wash and sanitation facilities, hand wash and sanitation facilities and water access. And ECE means uh, childhood participant, those who are participant in schools around age 3 to 4. That is called around, for example, ECE, early childhood enrollment. ECE full meaning is early childhood enrollment. So our outcome variable is ECE and independent variable is wash component. That is what are sanitation facilities and hand washing facilities. So this is our confounder, mother's education. And you see, when a mother is highly educated, he is aware about the wash, sanitation facilities and hand washing facilities, and her child will be go to school early. So mother's education is confounder. Another is household wealth. When a rich household which is better facilities of wash, and their children go early in school, the water facilities, birth order. When you have 2 or 3 children, you can importance your younger children, little children compared to your other children. So it is conceptually and statistically is a confounder. Household size, media access. When you have television, internet access, you can learn from a lot of things from here, and you can. So it is another confounder. How hand washing environment, residence. When you lived in rural, so it is less privilege of wash component and EC. But when you lived in urban, it is a great opportunity to concern about that. So it is around another confounder. Province, division, water treatment, child, your child is male or female. So that is some confounder from literature. And from independent variable, and from this, here is the equation. Here is the equation. Here is the equation. That is one independent variable, main exposure, another exposure, another exposure, and one independent variable, or covariate. You can call it covariate. Okay. For I separated is rural and urban. 2 model separated in. One model is overall model, multivariate model, and another is rural for rural, another model, and for urban another model. So 2 model, logistic regression model, and the findings is like this. The final model findings is like this, and here I think here is a findings model, rural or urban or separate model. When we adjusted model, the findings is like this. Yes, here is crude. I can see here maybe provided here. Yes, or crude or. You can or C or means crude adjusted or crude or ratio. Crude or ratio. So here COR means crude or ratio. Here is reference category. You can reference category here, or you can use merge this. You can merge this. Sorry, you can remove this 3. Sorry. And you can yes, and that is, and you can merge this in the middle, and that is reference category. So like this, for lot of independent variable, like you have to reference like this, crude odds ratio, and after adjusted confounder. When adjusted, we are adjusted some confounder in model, some covariates in model. That is called adjusted findings in 2 separate column. And here is adjusted p-value, here is crude p-value, and this we are recorded. And as a footnote, we have to record it like this: odds, adjust odds ratio, CI confidence interval. I adjusted all models were
adjusted for water facilities, water treatment, housing, environment. And ref means reference are categorized or indicated as ref, survey weight, startup primary. This is something your footnote, and all COVID you have to report in your footnote. And that is overall uh, basic formatting of a table, which is you have to report in your manuscript. And you have to also report, it is not necessary, but it is better to report rock card. But when you have to perform a public health research, epidemiology results research, you have do not report rock card, because it's indicated predictive modeling. It's not need our public health research. Or you can and EDA, for EDA, or initially for EDA I have performed EDA like this, where is just frequency and this percentage no, EC no, yes, P value like this, no, depression no, depression yes, and P value that is frequency, that is prevalence, that is no frequency, that is prevalence. And you have to interpret like this, and we have do not need interpret all of things, just interpret which is significant and which is highly prevalent or lower prevalent. So that is around this session objective. First, we have to EDA or data management, creating outcome variable, sorting outcome variable, and complete case analysis. Then univariate analysis, then bivariate analysis, normally using chi-square test. Then modeling. Modeling has two parts, using DAG or chi-square test, p-value, significant or insignificant. When is significant, you have to include in your adjusted model. Otherwise, you have select it is conceptually and theoretically relevant with outcome variable. Then is your null model or unadjusted model or 𝐸𝐷 model, or another name is 𝐸𝐷 model. And then the outcome variable, final model, and then you have to it will be found the output, and you have to report a table like this. And then the interpretation, or you can create a markdown file or to create a report. Like maybe it is not possible, but I just structure of markdown file. When you submit a report like this, you have to click here, and you have to here Word document for presenting something, and here is markdown document. So you have to install first a library, install .packages before to go this. I can just here use this, like install .psakhs markdown, install those markdown. So when is installed, then you have to load this. After loading this, you have to go for new file and markdown. Okay, after clicking the markdown, you have to giving them name like reports 1. You have to HTML or PDF or something. Yes, here. So I can see just formatting, you can everything delete. So where we can write source and visual view. So source where we can write anything, and output will be visual is in here. So when you use for Windows laptop, you have to use Control Shift I, Control Shift and I, Control Shift and I, Control Shift and I. Control Shift and I, and that is called chunk. When we run the code, I like anything, just yes. You can here run this, so you can paste here this, paste here. Just it will run when you paste this. It will be run. Yes, that is run, and that is be visualized. This is okay. When you are use just one hash, it is indicate heading. Just when you use 4 or 3, it will reduce the size. Here is the size, reduce the size. Okay, and when is you use Mac version, it is CMD shift shift plus I, CMD shift plus I for Mac. And for Windows, Control Shift I.
So in this way, another you can use Control Shift I, like Control Alter I, and Shift not Shift Alter I, and then another Control Alter I. Okay, another code you can run like our model. You can write use our model. Yes, like this. Okay, just run here. Yes, and you can run right here. This is your tool here. Adjusted model. Adjusted model. Or you can add here survey weighted, because survey weighted is pretty important for represent national level result. Otherwise, you have to not find national level result. Your result will be biased if you do not use the survey. So here is our result. Oh, sorry, it is running. This outcome will become, and we can find here visualize. That is our, yes. So here we found something, or you can change here anything, your name, date is his date, default date, when you download, and here if you click here Word, it will be downloaded as a Word format. If you download as a PDF, it will be downloaded PDF, and you can save it something name. I can save is my name or others file name. So in this way you can save this, and you can see here is output and code. Sorry, output will be see also. 1 minute. Yes, output will be see when your teacher or when your supervisor or when your senior asks to provide you a data set and asks to make a report. You have to make a report with code and interpretation. So you have created a markdown file, your interpretation and code and output and interpretation. You can write interpretation here using hash here, like the women age. When we write this or note, you can write note here. And after running this, it needs some time. After running this, you can download here, and you can send it to your supervisor and to your seniors when you have to make a professional report. So, and also you can write a journal paper using Markdown file. You can write a journal paper using your Markdown file, and it is very effective for creating report and other things. So I think here is my around midnight. Thank you everyone. Around 50% are with me. I don't know what is my what amount of service I can provide you, and maybe in my home city is Sylhet, and maybe rain and Wi-Fi problem and sound problem is very important and very great barrier to provide you a good level of service. So I am extremely sorry, but I tried to make some ideas how to develop research idea in public health, and how to choose outcome variable, how to choose exposure variable, how to choose covariates using tag, using chi-square test, and how to develop a model when the outcome variable is binary, it will be logistic regression. When it's count number model, it will be Poisson and negative binomial. And I think you learn something from my lecture, and thank you for everyone. Thank you for maybe it is maybe around almost midnight, but everyone with me. Thank you. BIIHR, Bangladesh Institute of Health and Research Institution, to give me the opportunity and a lot of participants. Thank you very much. Thank you very much. And I'm really sorry because my time duration is not matter. The main matter is when you manually code in 𝐬𝐞𝐬𝐴𝑃 or manually code, so you have need a lot of time, lot of preparation. But you have to code before, but you can run.
run. You have to code before the class. You have to run and explain, but manually coding in the class and manually interpreting, it is very problematic. Who have experienced to analyze in survey data, you have know that survey data, survey variable, survey code is very difficult. Like for here is a lot of here is a lot of maybe it is that is another problem. Okay, we can see another there is. It's a lot of code, you have to memorize or search here. So it is very tough cleaning and recoding. You have to need at least 7 to 8 hours, at least 7 to 8 hours to recode and cleaning the independent variable, recategorize. But you have done randomly recode. Like for example, you have to always remember this. For example, I can say yes. Here women age is 15 to 19, 20 to 24. Here is age. But you can merge this sum category like below 30 and above 30, just two category, make two category. And binary category is easier for interpreting. Like when he have a lot of category for in this table, I think here is a lot of category. Sorry, insert row below. So, 32, 35, and 35, 36 to 39. When a lot of category, you have to interpret it several times. Like one times you have to interpret for this 24 to 24, another to 25 to 23, another 30 to 35. But when you will be experienced, you have to merge some category like less than 30, 35 and greater than 35. And that is very important when you pre-processing and data management, and we have to mutate another categories. We do not have this. We have to merge some category like below the 30 we have to make one categories, and above the 30 we have to another categories. So this part of pre-processing and data management is very important and very problematic. So I'm really sorry I cannot provide a lot of independent variable create and management. So it's my first limitation, and I tried to understand you have to provide some knowledge how to develop a research idea in public health, and how to download data from data to knowledge, and data to writing a manuscript, data to build up. And you have to search this like when your categorical variable, how to exploratory data analysis. I just provide when your independent variable is categorical, you have to frequency and percentage in this table, but you have always do not have what is your independent variable. It may numerical, so you have to for this you have to can search this data to this data to this. You can hear data for this. You have to find the idea. If your data is numerical, one variable, you can use histogram, density plot. If your data is categorical, you can for one category bar plot. Others for two category, you can Venn diagram, tree map, group bar, another. From this here, you can practice. And thank you for everyone. Is there any question or anything? Can I off my share the screen? যদি আপনাদের কারো কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে আপনারা বলতে পারেন। আশা করছি আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন নেই। ধন্যবাদ স্যার এত সুন্দর ও তথ্যবহুল একটি সেশন উপহার দেওয়ার জন্য।
আজকের সেশনের মাধ্যমে আমরা ডিএইচএস ডাটা ব্যবহার করে হেলথ রিসার্চে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস এবং আর প্রোগ্রামিং সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে পেরেছি। ধন্যবাদ সবাইকে যারা পুরো সেশন জুড়ে অ্যাক্টিভ ভাবে পার্টিসিপেট ছিলেন। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ইনোভেটিভ হেলথ রিসার্চের পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আশা করছি ভবিষ্যতের সেশনগুলোতেও আপনাদের অংশগ্রহণ পাবো। সবাই ভালো থাকবেন। আজকের সেশনটি এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।